안녕하세요. 네, 감사합니다. 네, 3시 10분이니까 행사 시작하도록 하겠습니다. 네. Good afternoon, everyone. Good afternoon. 저희가 AI 번역 툴을 사용하는데 아. Good afternoon, everyone. Welcome to SIM 2026, short for SYNAPSING Innovation Meetup, co-hosted by Synapse International, AlphaDrive, and AVING News. And truly, what a pleasure it is to gather here today at MIK Basecamp by AVING in Seoul. Today's program will be conducted primarily in English, with on-screen simultaneous interpretation in Korean and Japanese. So please feel free to engage in the language that is most comfortable for you. Okay. So before we begin, I'd like to share one sentence with everyone. It's Japanese. 自ら機械を作り出し、機械によって自らを変えよ. 기회를 스스로 창출하고 그 기회로 스스로를 변화시켜라. Create your own opportunities and let those opportunities transform you. This is the management philosophy of Hiromasa Ezoe, the founder of Recruit Holdings. This sentence captures the spirit of everyone gathered here today. I'm honored to welcome people who do not simply wait for opportunities, but create them. People who transform not only themselves, but also industries, markets, and society through action. Thank you again for accepting our invitation and being here with us today. My greetings might be a little bit late. My name is Min-Chan Lee. I'm the host of today's event, CEO of Synapse International, Korean representative of AlphaDrive, and also the CEO of Leafmakers. First, because some of you here and some joining us online may be meeting me for the first time, I would like to briefly introduce Synapse International. Synapse International is a cross-border development company that I founded in 2024 when I was 17 years old. Since then, we have been building a model focused on one thing above all else, turning cross-border opportunity into real commercialization. What makes us different is our operating philosophy. We do not position ourselves as a conventional advisory firm that charges consulting fees, travel fees, or generic business development fees up front. Instead, we work with the mindset that if a market opportunity is real, it should be pursued with speed, ownership, and execution. Our mission is simple: to help Korean and Japanese startups and partners expand into overseas markets and move toward commercialization faster than anyone else within 12 months. That is also why today
I've selected this message as a copy of our event. The time for review is complete. Now it's time for action. Oh. All right. Second, today, I would also like to briefly introduce a new initiative that most of you are hearing about for the first time. As I mentioned, in addition to leading Synapse International, I also serve as the CEO of Leaf Makers. Beginning this year, Leaf Makers will start on connecting the nonprofit and social impact vision of Synapse International to reality. Leaf Makers, originally established in 2024, will move forward in 2026 with 3 major directions. First, nurturing the next generation of social impact talent. Second, developing a more sustainable, environmentally responsible MICE industry. Third, developing ODA industry collaboration between Korea and third world countries. The detailed contents are for another day, but the broader vision behind our work is not limited to business expansion alone. For us, cross-border development is not just about entering markets. It is also about new pathways for impact, collaboration, and long-term value creation. And that brings us back to the meaning of today's event. SIM 2026 is not a large open conference. It is an invite-only executive micro-conference and networking dinner designed to bring together a highly curated group of decision makers from the innovation ecosystem, including startup founders, corporate open innovation leaders, global media, local business owners, investors, and more. The purpose today is not simply to exchange business cards or listen to abstract ideas. It is to connect insight with execution and to move from innovative ideas towards cross-border commercialization. Today's sessions reflect exactly that intention. Today, among all those who create their own opportunities, we have gathered people with especially strong passion, capability, and willingness to act. So once again, thank you for being here. Now, without further ado, it is my great honor to invite our first speaker onto the stage. Please join me in welcoming Mr. YOICHI, President and CEO of AlphaDrive, for his keynote session, How Japanese Corporates Innovate Through New Business. Please welcome him with a round of applause. 안녕하세요. Hello, everyone. So at first, my challenge, I cannot speak Korean language, but I want to talk to you in Korean language. 안녕하세요. 저는 알파드라이브의 CEO YOICHI입니다. 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 한국어가 많이 서툴러서 죄송합니다만 이렇게 여러분과 함께 할 수 있어서 매우 기쁩니다. 지금부터는 영어로 발표를 진행하겠습니다. 일본과 한국 두 나라 사이에 새로운 혁신을 만들어 가고 싶습니다. 오늘 잘 부탁드립니다. Hello again. Nice to meet you all. My name is YOICHI, also CEO of AlphaDrive. Let me introduce about AlphaDrive. AlphaDrive is an innovation company based in Japan. We are providing innovation management system to more than 260 large Japanese corporations. And also we are driving the revitalization of regional industries across more than 26 prefectures throughout Japan. To date, we have co-created new business alongside more than 23,000 innovators. Those are startup,
entrepreneurs, and local innovators. And our activities are not limited to Japan alone. We help globally competitive Japanese products expand across the world, and also we bring the best of global innovation back to Japan, localized for the domestic market. In both directions, in fact, we are the comprehensive trading company in the innovation space. And especially last year, we entered into a capital and business alliance with Korean company Synapse International. Thank you. And now, business projects connecting Japan and Korea are growing so rapidly. Our activities in Korea will grow from here. I sincerely hope you will come to know AlphaDrive. Thank you for having us. Today, in today's keynote session, I will speak on the topic, how Japanese corporates innovate through new business. So let me start the presentation. At first, please look at this graph. This shows the number of total fundraising amount by startup companies in Japan over time. In this graph, we can see, starting around 2014, investment size have grown dramatically over the past decade. What had happened then? Let me take a step back in time. Just before those period, Japan was struck by two major catastrophes. 2008, Lehman shock. 2011, Great East Japan earthquake. Both the economy and society suffered significant damage. And after those, it took roughly about 5 to 6 years to recover, return to a forward-looking state. And then, after recovered, from 2014, investment in the future began again. And one thing important in those days, in Japan's case, a significant portion of this capital comes from not only VCs, but also CVCs, corporate venture capital. It means that startup investment budget from large corporations for their innovation. In other words, Japanese corporations have been rapidly intensifying their appetite for innovation since around 2014. So, these Japanese companies immediately make innovation from 2014. In fact, it was not so simple. The roughly talking about 10 years of Japanese innovation history since 2014, it can be divided into two major phases. The first half was a period of trial and error, and second half was a period of gaining traction. And now, after 10 years, we are entering a new phase where truly large-scale impact becomes possible. The first phase, the exploration era, was characterized by one thing: outsourcing innovation to startups. Japanese corporations had been so long without building new businesses internally, so they had lost their organizational capability for innovation. They didn't know how to do it themselves. So they outsourced their innovation by investing in startups. During this period, numerous number of acceleration programs, numerous number of open innovation programs launched. And there was one problem. In those programs, the goal was just connection. To connect large corporations with startups. And yes, it was good, very good for startups. But it could never produce innovation within the large corporation inside. This is obvious in hindsight.
It is absolutely impossible to completely outsource the fundamental element of innovation of itself. As Japanese corporations recognized this, they began exploring new approaches to get their true innovation capabilities. It was precisely in that era, in 2018, AlphaDrive was established. So, from now, let me introduce the founding story of AlphaDrive. Before founding AlphaDrive, I was the youngest executive officer of Recruit Holdings, in charge of new business creation across the entire group. Do you know Recruit? Now Recruit Holdings is a super huge company. It's valued at over 10 trillion yen. Super huge company. In 2014, having achieved its massive IPO after 50 years history, in that era, Recruit was so eager to accelerate new business development for future growth. Someone had to generate massive scale of innovation for the future. And I was appointed to the role. I was appointed to be the representative of future innovation. I think it's because of my track record, established and expanded a subsidiary at my young age. So, after appointed, I had to make a strategy of completely new business incubation system within the after IPO organization. But it was so difficult. How could I do that? Usually, in the growth strategy of large corporations, M&A and large-scale investment-led growth are important, of course. However, my given mission was more fundamental. I had to generate in massive quantities the people, the culture, the new businesses themselves, and the very seeds of innovation. It would underpin that broader growth strategy. My hypothesis was to install the soul of the entrepreneur into the internal business professionals within a large corporation, but it was a super challenging mission. The most difficult aspect was that we had to drive maximum scale innovation after the IPO. As a public company, corporate governance tightened sharply and rapidly. Numerous detailed rules had appeared, and we had to comply with everything completely. It means that strict corporate governance on one side, and at the same time, generating a massive wave of innovation on the other side. So difficult mission. How could I do that? For this mission, I made two strategies. First strategy is making new business creation teachable. Second strategy is building an innovation management system for the scaling impact. These two strategies produced remarkable results. In the 3 years after the IPO, in fact, more than 1,500 innovation projects were launched. And from those, more than 15 super growth businesses emerged. And talking about the company value of Recruit, at the time of the IPO, Recruit Holdings was valued at roughly 2 trillion yen. But today, it exceeds 10 trillion yen. To be Japan's most iconic growing large corporation. So in today's keynote presentation, I'd like to show you the essence of these two innovation strategies. So first strategy, how to make it teachable of internal innovation. At first glance, innovation seems like magical, almost
impossible work for all of workers. But in reality, like any other job, innovation can be defined as a process. For example, talking about the work of sales. Do you know sales work? Is it magical? Impossible work? Maybe not. But why so? In the case of sales work, starting point of sales is say hello. Nice to meet you. To someone you don't know. And saying hello. And after that, can you get big deal? Maybe no. It's impossible. You cannot immediately get a big deal after that. After the greeting, say hello. In order to sell, the salesperson do many things. For example, the company introduction, then understanding the issues, presenting the product, discussion, a product, a demo, a formal proposal, and finally, a contract. There are many steps in the process, and by learning step by step, a salesperson can grow. This is teachable. Every job is like this way. That's why people can grow, I think. And very important insight. What I discovered is innovation is same. A simple idea itself will never be a real business. But if you can define every step of the process from idea to scale business, it becomes teachable and learnable. This is my book, The Practice of New Business Creation, published in Japan. The book explains precisely a systematized method focusing on the 0 to 1 phase. In terms of this book, published in 2019, it became a bestseller. Today in Japan, this book has become the very first book that people have to read when assigned to a new business division. Many people who have read this book have successfully created new businesses within their organization. Today, I want to highlight. In this keynote session, I want to highlight one important point from the theory in the book, perhaps. I want to talk about the most important thing in 0 to 1 phase incubation. What is the most important thing when creating a new business? Before talking about this, I have to tell you one thing important. Most people working inside organization do these kind of tasks. Confirmation, case studies, research, meetings, presentations to colleagues, to internal approvals, to bosses, to competitors. 9 words, 9 habits. The most important thing, the most important one thing is when you create a new business, you have to eliminate all of those words. So, what should we do instead? In fact, when building a new business, there must be only 2 words. Those are assumptions and customers. You make assumptions, then you go to the customers. When you present your assumptions to customers, they may respond, and almost they will say something negative. After you take the feedback from customers, update your assumptions. Then you go back to the customers, you'll get the reaction. So you update your assumptions. Go to the customers
and update the assumptions. Go to the customers and update the assumptions. Customers, assumptions, customers, assumptions, customers, assumptions, customers, assumptions. You simply keep repeating this. And the most important thing is not this, but this. Eliminate all 9 words and focus on assumptions and customer cycle. This eliminating is very, very important. It means, can you understand the mean? So this. In this cycle, after making assumptions, you may often do these kind of thing. Confirmation, case studies, research, meeting, presentation, before going to customers. And after getting customers' reactions, you may often do meeting with boss, meeting with colleagues. You must stop all of that. Assumptions, customers, assumptions, customers, assumptions, customers. Speed is everything. So why does speed is so important? The reason is what I call the magic number, the required number of the cycle. So here's the quiz for you. How many cycles are needed for a completely new business concept to take shape? How many cycles needed? So in about this quiz, the number is made by the experience across more than 23,000 case studies. Regardless of the domain of the team, once this number is reached, all the pieces connect and crystallize into a single coherent business concept. That is the magic number. So how many cycles? What do you think? The answer is 300. That is probably more than you'd expected. Creating a new business means assumptions, customers cycle 300 times. Also, it means building the organizational infrastructure to enable 300 cycles. This is very important number. Only 3 cycles will not do it. 10 will not. 30 will not. Even 100 will not. The required number is 300. And it must be achieved within almost a year. And also, it must be while still doing your existing job. So, if you have time for meeting boss, internal competitors, you should go to customers instead. 300 is only possible when you spend all your available time with customers in the field. Do you understand? Maybe 300 sounds difficult, but in truth, it's the opposite, positive number. Because in 0 to 1 phase, all you need to do is 300 times only. Complex strategy, brilliant ideas, special talent, nothing is required. You should do only 300 cycles. Just do that so you will get real business, real innovation inside the organization. So this is my first strategy. And the second strategy, by learning the theory I developed, many Japanese corporations got the capability to create new business insight recently. But did the new business automatically enhance corporate value? In fact, the answer was no. These days, Japanese corporates are launching new businesses successfully. But then
they say like this. We created new businesses, but that they are small. We created new business, but we don't know what to do with them. Yes, always innovations are born far from the core existing business. So innovations require theory of receiving with core. What's needed is a management theory, well designed for the innovation handling. My second book, The Management Theory of New Business Creation, published in 2025, explains this. A management theory built for innovation. Every corporation can create big impact through the innovation. Every corporation can increase its corporate value through the innovation. How to do that? In this book, I define the core management activities as the core 18 systems. For example, research institute, research activities, open discussion, CVC, corporate venture capital, open innovation, new business development program, for thinking models for innovation, small scale M&A, internal accelerator, hunting zone definition, standard M&A function, large scale M&A, leveraging the core business, strategic vision, integration and transformation with the core business, competence management, human capital measurement and development platform, purpose formulation and embedding, 18 systems. Each system must deliver value. That is, of course, very important. But most important thing is connecting all 18 systems together. Every system should never be isolated. In most corporations, the systems are divided. For example, the M&A division, the new business division, the strategy division, and talent development division, they are all divided. What is most critical? Most important role is the Chief Innovation Officer, who connects them all. These days, in Japan and in Korea also, the startup ecosystem has been producing remarkable results. Entrepreneurs are launching numerous new products, and some of them could be a large-scale innovation that transforms society. Why can entrepreneurs achieve innovation at scale? Because they are never left alone. In startup ecosystem, there are many players supporting entrepreneurs at every level. VCs, CVCs, banks, incubators, accelerators, government agencies, securities firms, capital markets. When everyone connects, entrepreneurs grow themselves tremendously. Innovation management inside corporation is exactly the same way, I think. The internal entrepreneur should never be left alone. The supporting function must be connected in order to grow a single innovation into truly large. That's most important message. Innovation impact system should be handled as a total connected management method. In fact, both of my books are planned for Korean translation and publication in the near future. When they are released, please read them. And I hope my theory inspires you to take the first step of building your new business. That's all of my talk today. Today, I have made the presentation about how Japanese corporates innovate through new business. In the end, my final message is everyone can create a new business. Even under the strict corporate governance, by using the right management theory, corporations can make innovation inside. In 2018, many top managements said to me,
I have to introduce your theory into our company so that I established AlphaDrive. And now, 7 years from the founding, we have had more than 260 super large corporations as clients, and the number of innovation projects exceeds 23,000. From within the strict large corporation, hundreds of growth businesses are already taking flight. I'm confident that they are driving Japan's future economy. And in the future, AlphaDrive will never be limited to Japan. Since last year, we made a partnership with Synapse International and start our activities in Korea. Every Korean company can create new business. Every Korean individual can become an entrepreneur or intrapreneur. Please, let's start building innovation together with us, AlphaDrive and Synapse International. Finally, I have two requests. I have one request. Let's break the border between Japan and Korea. Let's create innovation together because we are two so close countries. I look forward to working with you all. Finally, I have two requests for you. One, for corporate leaders who want to generate new business from within, let us introduce AlphaDrive's innovation management system. Please contact us. Two, for the person who have products ready for the Japanese market, we will distribute and we will do business development in Japan as your Japan branch. Please contact us. Again, please keep in touch with me. Thank you for this precious opportunity today. I'm deeply grateful to everyone in this place. 진심으로 감사드립니다. Thank you very much. Once again, another round of applause for YOICHI, please. Thank you. Yeah, I think the best thing that stays in my memory is let's break the border. Yes, between Korea and Japan, it's been very close, but also whether it's culturally or business-wise, it hasn't been the closest. But today, with AlphaDrive, we've successfully secured an enterprise-level POC within just a few months. And to share with us that, we've had someone come over all the way from Japan to introduce about it. So, without further ado, please let me introduce WATARU FUKAYA of AlphaDrive International Vice President. A round of applause, please. Okay, thank you for your time today. And following the first sessions, I try to 한국어, okay? Okay, 안녕하세요. 저는 와타루라고 합니다. 알파드라이브 인터내셔널의 바이스 프레지던트입니다. 오늘 여러분 만나서 반갑습니다. And 저는 한국 요리를 진짜 사랑합니다. And Korean dramas such as startups, Itaewon Class, and the Queen of Tears, Love Romance. Yes, a lot of Korean dramas I love. Yes. So, and 한국어는 공부했습니까?
And 아직 멀었으니까 그러면 그런데 오늘 English대 하고 프레젠테이션 하고 싶어요. 네, 오케이, 예, 잘 부탁합니다. Okay, again, my name is WATARU FUKAYA from AlphaDrive International, and today I would like to talk about how to achieve a proof of concept with Japanese corporations in just 7 months. And the Japanese market is often described as attractive but very difficult, such as because of the language or very unique customs and anything else. But it is, however, with the right strategy and the right partners, it is absolutely possible to execute POC with large Japanese corporation in a relatively short period. So let me share to you a real case study with the Tiger Globals and explain how Korean startups can successfully enter into the Japanese market. Okay. But before the presentation, let me briefly introduce myself. Again, my name is WATARU FUKAYA, and I have been involved in the Japanese startup and new business development industry for many years. And previously, I launched the Osaka office of an energy tech startup, which name is NHange. And I also worked on the new business development of One Career, a fast-growing HR tech Japanese startup. And after engaging in a global consulting firm, KPMG Consulting, I have entered AlphaDrive, and I have engaged in the helping Japanese major traditional big company create a new business. And as of now, I focus mainly on supporting overseas startups entering into the Japanese market. Okay. And this is my clients. Let me introduce very shortly. I support new business development for large corporations across a wide range of industries. These include sectors such as materials and real estate and advertising agency and engineering company and local banks. So through this work, we collaborate closely with major Japanese companies that are very actively seeking innovation and startup partnerships. So in other words, we AlphaDrive often serve as a bridge between startups and large Japanese corporations. And yes, and my total market capitalization valuation of my clients is more than 3 trillion yen. Yeah, so what I would like to say is AlphaDrives have a very strong network, yes, in the Japanese market. This is just only my clients, yes? So we are creating new business together with major companies' CXO level executives in AlphaDrive. Okay, and actually I have the several cases. We have supported several collaborations between overseas startups and Japanese corporations. For example, this is my case regarding the Taiwanese property tech and Japanese major real estate enterprise. And our support covered everything from the matching and initial partnership design and the actual business implementation. And as of now, this joint business sales figure is amount to 1 billion yen. Yes, just within 2 years. Yes. So this example shows that
collaboration between overseas startups and Japanese corporations is not only possible, but highly scalable. Okay. So, and just yesterday, I was in the Kansai region doing sales activity for Taiga Global's MOS Hexa. Yes, and we are deeply involved in the actual business development and sales. So yes, this is a Hankyu Hanshin Real Estate's all employees event, and that is a Panasonic's Osaka area's sales events. Yes. So what I would like to say is our AlphaDrive and Synapse International's work is not only strategically consulting, not ANIEO. We are the joint business development company. Yes, that is what I would like to say. Okay, now let me introduce the real case of the Korean startups, which name is Taiga Global. Okay, so now the startups I am going to talk about today is a Korean green tech startup, Taiga Global. Yes, and as a background, urban greening is becoming an increasingly important thing worldwide. And cities are looking for ways to improve environmental quality, employee well-being, and ESG performance. However, traditional natural green walls have several problems, such as they require complex irrigation systems, watering systems, frequent maintenance, and relatively high operational costs. So this Taiga Global developed a very innovative new indoor greening product using natural moss. And their goal was to create a B2B solution that is both visually active and easy to maintain for offices and commercial spaces. And normally speaking, natural plants cannot be alive without water, soil, light. However, this Taiga Global's technology allows moss to alive for up to 12 months. Very innovative. So in addition, Taiga Global operates its own moss farm, very huge farm, and have wonderful B2C traction technologies. Yes, that is honored by the CES Innovation Award or Kickstarter's Guinness, a lot of track records in the B2C areas. So based on the B2C and most technologies, we understood that Taiga Global does not only have a unique most technology, but also the production capability required for scaling, but also the production capability required for scaling the business. Yes. So we have matched the Taiga Global's members, and we designed the joint project. And let me introduce our joint project very shortly. This project's objective was very simple. We wanted to create a proof of concept with Japanese corporations and acquire the sales figure. Specifically, we wanted to test two things. First, whether Japanese companies would see value in this MOS solution, and whether this product could become a scalable B2B business in Japan. So we conducted assumptions customers a lot of times. And to verify this, yes, we conducted this, and regarding the results, I will explain the results later, okay? So this is the actual process from start to today, and in general,
the process of building a POC with Japanese corporations follows several steps. First, market research and designing a POC strategy and identifying potential partners and conducting a POC and verify the assumption a lot of times. And after that, based on the verification results, launch the business and expanding the business after validation. So among these steps, designing the POC strategy and a lot of customer assumptions many times is very important. So number 3 is very important. Yes. And yes, this project progressed relatively very quickly. The first contact happened in the end of April, and in May we signed the MOU with Taiga Globals and ADSI, and in June we secured a grant from WATARU, which is Japanese government's very big grants. And in June, in November, we were selected for the Panasonic Accelerator Program and participated in the Japanese very huge exhibitions, and we are now press sales status. Yes. So within just only 7 months, we were able to reach collaboration with large Japanese corporations, such as Panasonic. And this slide shows an example of outputs that were created throughout this joint project. To successfully work with Japanese corporations, we had to overcome both language barriers and differences in the business culture. So during this period, we developed materials such as market analysis, competitive analysis, POC proposals, and the sales presentations. So like this. Like this one. I think Jason, I think this slide is the first time, Jason. Yes, so yes, a lot of Japanese slides to verify the customers' assumptions in Japanese. Yes. So yes, so but following the first sessions, yes, this market research or strategy decisions is important, but most important things is assumption and customers many times. So regarding this part, one important achievement was securing the grant from Japanese government, WATARU. We have a lot of money to verify this business model. And using these fundings, we exhibited at one of the largest real estate related exhibitions in Japan. And through these events, we were able to acquire more than 200 potential customers. Yes. So this became a very important step toward building our first market traction in Japan. And this is a second achievement. Do you know Panasonic, everyone? Yes? Could you please raise your hands? Oh, okay. Can I take a photo, Dai-san? I will send this atmosphere with Panasonic. So raise your hands. Thank you. So yes, as you know, yes, Panasonic is one of the best, most well-known electronics companies in the world, as well as Japan. And within Panasonic, the division who is responsible for office space design and construction showed very strong interest in these most technologies.
So, and as a result, we were selected for Panasonic's Corporate Acceleration Program, and we have created a joint product, prototyping most product with Panasonic. And next week, there will be a demo day in this acceleration program. And I and Jason have to hold a business pitch in front of the more than 14 Panasonic's executive members and 800 employees online connecting. And this is the third achievement. And this is actual customer and assumptions. We made a version 1 prototype with Panasonic and show it a lot of the many Japanese customers. And as a result of these activities, the project has already generated approximately 10 million yen as of now. Yes, just only 7 months. So of course, this is still an early stage for Tiger Global and for ATSI, but based on this, a lot of many times customer and assumption activities, we believe we expect significant growth in the near future with Tiger Global. And in addition to these developments, we are now close to finalizing a joint product development project with a Japanese very famous global acoustic material startup. And but I cannot open their names as of now. But they are former listed on Nasdaq, IPO company, Japanese. And based on a lot of customers many times, our product is opened in Japanese market, and Nasdaq's IPO Japanese startups shows very interest in our product within within the 7 months. So through this partner and these startups, all acoustic materials is very famous as well, not only in Japan but also global. So through this partnership, we expect that MOS Hexa will not only expand within Japan but also reach global markets, including Korea. So in other words, this collaboration has a potential to accelerate international growth for the product. Okay, so this is the second part for these sessions. And based on the Tiger Global cases, I would like to tell you with the essence in order to enter into the Japanese market. Again, the Japanese market is not simply difficult. There are actually clear strategies, playbook for entering into Japanese market. Okay, today I would like to share 3 important perspectives. First, large corporations involve many stakeholders and many developments. And second, precedents and case studies from other Japanese companies is very important. And third, understanding the corporate budget allocation rules is also very essential. Let me tell you the details. Okay, first, the first key point is understanding the decision-making structures. Okay. Even if representative or managers likes your product or service or technologies, that does not necessarily mean that company will purchase or adapt it. Yes, as you know.
So in Japanese corporations, decisions often involve multiple stakeholders. So for example, a person in charge level, or section manager, or department head, or a headquarters head, or division head, or management executive. So yes, and it is also extremely important to decide which department should be your actual customer, such as new business division or existing business division, such as Panasonic Holding or Electric Works or Panasonic's B2C individual B2C sector, or lithium-ion batteries, energy sections are yes, a lot of existing business divisions, and or DX promotion divisions or sustainability departments. So I think Panasonic is a very huge company and very prominent company, but each division is very different. Yes, and they are not connected. So we have to decide which divisions is the best partner. Yes, and yes. So this needs to be strategically designed, who is our customers, and which divisions is important. So the second key point is creating your first successful case study or achievement, such as Panasonic. Japanese companies care a lot about precedent. Yes. When one company adopts a solution successfully, other companies in the same industry often follow. Yes. So we call this the N=1 effect. So 하나 achievement가 정말 중요해요. 네. So therefore, when selecting your first case study partner, you should consider the ripple effect on the industry, and the urgency of the problems, and the feasibility of obtaining approval for the case study. And if you focus on these factors and create the right first success story, it can unlock many more opportunities in Japan. Yes, such as Panasonic and Nasdaq IPO startups. And after that, a lot of potential customers, but I cannot open. Yes. So yes. So in conclusion, the first step, N=1 HANA customers, is very important. And finally, the third key point is understanding the corporate budget cycle. I think this is similar to the Korean big companies, but in large Japanese corporations, budgets are usually formulated between December and May. So those budgets are then executed from next April to March of the following fiscal years. So such as last December, budget requests start from December and December to January, and management members review the budget plan from the end of December to February, end of the February, and based on the review, budget review, next year's budget will start utilization. Yes. So if you, in other words, it is extremely important to demonstrate results before the November. Yes. In order to acquire the next year's budget from the potential customers. So, yes. And if you miss this timing, the next opportunity might be 1 year later. Yes. So, but this is a important point, and please note that
cheaper product services services or product such as less than 1 million yen, like most Hexa. Yes. This logic is not important. Yes. Very cheaper prices, and these prices can be determined by the representatives levels. Yes. But for higher product services, such as more 10 million yen, very innovative SaaS or very innovative deep tech pilot plant or sample is needed needed from the headquarters approval. Yes. So in that case, you have to understand this budget formulation rules. Yes. Until the November's sales activity is very important. Okay, so to summarize the key message of today's presentation, entering the Japanese markets seems to be challenging, but it is absolutely achievable. The key is to design the right first POC and a lot of customer and assumption, more than 300 times, and after that you will achieve the N=1 achievements. Yes, and based on that results, we can acquire a lot of potential customers. Yes. So by carefully selecting the first partner and building a strong case study, you can unlock many additional opportunities. Japan is a large and stable market, and successful collaboration with major corporations can create long-term business growth. Yes. But if you are interested in entering the Japanese market, there are 3 things we usually look for in our partners. First, commitment from the management, and second, dedicated project manager who can drive collaboration. And the third, please disclose your current samples and products and services to ADSI for prototyping verification. And this is very helpful for verifying assumptions in Japanese markets. And so successful collaborations requires both strategic alignment and strong execution and commitment. So finally, AlphaDrive International and Synapsing International are working together to support global startups. Our goal is to help Korean startups successfully expand into Japan and build a meaningful partnership with Japanese corporations. If you are interested in the Japanese market, we would like to be happy to connect and explore opportunities together. Anyway, thank you for your time today, and I would like to discuss with you after these sessions and the session. 감사합니다. All right, thank you very much. Once again, a round of applause for WATARU FUKAYA, please. Yeah. So, yeah, when you expand to another country, you start off with sales. And to proceed with sales, you'd have to say hello. And from 15 minutes, we're going to be having a short break time where we could be able to, say hello to each other. So yeah, the time now is 4:20 p.m. So until 4:35, we're going to be having a short break. You can obviously have your water and also some souvenirs that we have. But yes, we'll be back in 4:35. So please be back in your seats by 4:35. Thank you very much, everyone.
All right. Everybody. Let us continue with our session today. Okay, thank you. So the past two speakers we've had was mainly, Japanese speakers who have experience in the Japanese corporate innovation ecosystem, who have been trying to eagerly support Korean startups, or basically global startups, in entering the Japanese market. And now, I'd like to be introducing a very special individual. He is my mentor, but also he is the president and CEO of AVING News. As the president and CEO of AVING News, he's been reporting on CES for the last 21 years, and I'd like to share his insight about how CES reporting and how that connects to insight and innovation. So please welcome onto the stage, Kidae Kim of AVING News. A round of applause, please. 안녕하십니까. Hello. MIK Basecamp 에 요코쇼. どうも. Both, Japanese and Korean, not easy English, for communication, right? 그래서 제가 저는 한국어로 하겠습니다. I can't speak Korean. 제가 잠깐 올라가서 제가 제 발표 자료를 차이니즈로 좀 바꿨어요. 그래서 오늘 이제 일본에서 오신 분들이 있기 때문에 조금 이해를 하시라고 바꿨습니다. 그 사이에 제가 2026년에 CS 키워드를 제가 정리를 해드리겠습니다. 자, 다음 페이지. 자, 그러기 전에 제가 아마 한국 최초로 일본에 진출했던 벤처 기업입니다. 그 당시에 2009년에 도쿄 시부야에 벤처 기업의 세제리스 시마시다. 예. 그때 제가 노무라상, 그다음에 도쿄 미쓰비시 뱅크상, 그다음에 지금 삼성의 가이조인 이재용 가이조의 이삼성상 해서 제가 이제 투자를 받았습니다. 투자를 받아서 이제 회사를 설립했습니다. 그 당시에 제가 이 슈칸 다이아몬드에 제가 나갔던 뉴스입니다. 물론 여러 개의 뉴스가 있습니다만 다음 페이지. 그 당시에 니케에 나갔던 제 기사인데요. 뭐 기사가 많습니다. 근데 제가 I have a memory both, good and painful. 내가 아주 쓰라린 추억 기억이 있습니다. 제가 아주 너무 유명해서 웹사이트가 너무 유명해서 차이니즈 해커들로부터 공격을 당했어요. 그게 이제 2001 그때 이제 월드컵 재팬 웹사이트하고 이제 제 사이트가 해커로 이제 공격을 당했습니다. 그래서 아주 그때 막 상장을 하려고 했었는데 그때 얼리 스테이지 아마 IPO를 이제 그때 준비를 하고 있었어요. 제 기억에 사이버 에이전트로는 후지타상 아마 그때 이제 IPO가 됐고 그다음에 제가 IPO를 하려고 준비를 했었고 그때 300억 엔 그러니까 약 3천억 원의 밸류에이션을 했던 게 제 기억이었어요. 그때 한국 일본 간에 제가 제일 유명한
지금 같은 스타트업 CEO였죠. 근데 해커 공격에 의해서 제가 그 회사가 아주 망가졌습니다. Very painful, memory. 예. 그런 기억이 있어서 오늘 마침 그 일본 진출에 그 뭐 얘기를 한다고 해서 제가 이게 원래 처음에는 원래 이 스토리가 없었는데 제가 이 스토리를 아까 올라와서 10분 만에 빨리 끼웠어요. 여러분들이 혹시 도움이 되라고 해서 제가 나중에 혹시 일본에 뭐 여러분들이 비즈니스 할 때 도움이 되면은 저도 그 3년 동안 제가 일본에서 비즈니스를 했기 때문에 뭐 물론 지금 많이 바뀌었기도 했습니다만 그런데 뭐 컬처는 아직까지 안 바뀌었을 거예요. 좀 특이하긴 합니다만 제가 이제 우리 아소상은 제가 일본 경영자라고 보기엔 조금 좀 특이한 분이에요. 아주 어그레시브하고 정말 제가 봤을 때는 정말 특이한 분이고, 예. 뭐 정말 스트롱하고 말이죠. 예. 아주 특이한 분인데 천재예요, 천재 저분이. 예. 제뉴인 같은 분인데 정말 뭐 스마트하다기보다는 뭐 어마어마한 대단한 그런 파워를 갖고 있는 것 같아요. 자, 다음 페이지 봅시다. 에이빙 뉴스를 잘 모르시는 분이 있을 것 같아서 이제 제가 뭐 몇 가지 샘플만 보여드릴게요. 에이빙 뉴스가 어떤 수준인지. 한국에서 보통 1년에 한 6,000개 이상, 아마 7,000 그 스타트업을 이제 우리가 커버를 하고요. 한국에서 가장 많은 스타트업들을 취재를 하고, 그래서 그런 덕분에 이제 한국 정부에서도 우리한테 좀 스폰서를 많이 하고 있습니다. 네. 여기 있는 분들은 잘 모르시지만 이 글로벌 스테이지에서는 우리가 월드 클래스 미디어들하고 저렇게 어깨를 나란히 하는 브랜드입니다. 네. 다음 페이지. 뭐 예를 들어서 이렇게 이건 이제 바로 셀러노에 붙어있던 건데요. 예를 들어서 어떤 한국 스타트업들이 BBC의 그런 이번에 CS 가니까 BBC의 그 네임택을 보고 BBC 왔다 그러는데 저는 에이빙 옆에 있는데도 한국인이라고 그냥 저 사람은 그냥 한국인인가 보다 이렇게 있죠. 제가 이쪽 바닥에서 훨씬 BBC보다 더 유명합니다. 이쪽 바닥에서. 그래서 여기도 막 저희들 혜택을 보신 분이 있겠습니다만 에이빙 뉴스로 인해서 실제로 거래가 된 경우가 많고요. 저희들한테는 뭐 알려주지도 않고 마치 자기들이 잘한 것처럼 해서 이제 뭐 수출도 하고 그런 것 같은데 다 그 에이빙 뉴스가 다 보도하는 덕분입니다. 그래서 아마 여러분들이 검색해 보시면 알겠지만 구글 검색 같은 걸 해보시면 에이빙 뉴스가 가장 먼저 뜹니다. 이렇게 순서가 돼 보면 특히 사진 같은 거 있지 않습니까? 그래서 지금 여러분들 이제 챗GPT나 이제 뭐 퍼블렉스리나 뭐 다 여러분들 뭐 지금 재미나 있지 않습니까? 그게 뭔가를 검색을 했을 때 뭔가 뭘 물어봤을 때 이제 크레딧을 반드시 그게 표기하도록 되어 있죠. 걔네들이 출처가 나옵니다. 눌러보십시오. 그래서 에이빙은 그쪽에서 탑 티어 미디어로 등록이 아마 인지가 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 검색을 하면 여러분들이 뭔가 물었을 때 그 위에서 서치를 할 때 돌아가는 거 있지 않습니까? 1번이 이제 미디어가 돌아갑니다. 그렇죠? 이제 그런 부분에서 지금까지는 우리가 검색이라고 그러면 뭐 네이버라든지 구글이라든지 뭐 야후 재팬 이런 것들이 이제 있었는데 이제는 그 회사들은 다 이제 망할 겁니다. 이제는 경유가 할 필요가 없죠. 바로 가져가기 때문에. 그래서 요즘에 저희들도 2024년부터 저희들이 이제 미디어도 이제 구조화된 메시지와 구조화된 콘텐츠를 이제 보도를 해야 됩니다. 그래야지 이제 AI에서 잘 학습을 해서 검색을 하는데요. 여러분도 이제 잘 아시겠습니다만 AI가 가장 빨리 검색하는 거는 뭐겠습니까? 콘텐츠 중에서 사진이 제일 빨리 나옵니다. 그 다음에 텍스트고요. 그 다음에 영상인데 저희들이 요즘은 그 취재를 하면 반드시 CEO 중심으로 합니다. 그러니까 그 콘텐츠를 또 인식을 하는 데 있어서 이 AI가 갖고 있는 특성이 이제 이런 거죠. 이제 우리가 뭘 질문을 합니다. 그렇죠? 질문을 하는데 우리가 이런 거죠. 내가 어디 아파요. 어떤 문제가 있습니다. 그렇죠? 그럼 문제 해결자가 누구죠? 삼성병원이 아닙니다. 그렇죠? 그 병원에 있는 명의입니다. 사람이 나는 거죠. 그래서 우리가 검색하는데 필드에서 제일 번이 뭐냐면 가장 프라이머리 필드가 뭐냐면 사람입니다. 사람 중에서도
파운더 앤 CEO입니다. 그래서 우리가 인터뷰를 할 때 AVING 뉴스는 항상 인터뷰를 할 때 왜 이 기술과 프로덕트를 개발했느냐고 묻습니다. 문제 해결. 왜냐하면 대부분의 소비자나 바이어나 투자자가 그걸 묻거든요. 이런 문제가 있는데 이 문제를 누가 해결할 수 있어? 라고 하면 이제 사람 이름이 나오게 됩니다. 무슨 CEO, 파운더가. 그래서 항상 그 뉴스나 콘텐츠를 할 때는 그 CEO 이름하고 그 중요한 것들 항상 키워드를 집어넣어서 뉴스를 우리가 만들고 있습니다. 3주 전인가에 워렌 버핏이 뉴욕 타임즈 그 주식을 3몇 %를 인수를 했습니다. 그렇죠? 이제 이 AI 시대에는 그 데이터 이제 좀 이따 해서 데이터를 갖고 있는 데가 그것도 온 데이터를 갖고 있는 데가 최고입니다. 이제 껍데기를 만들 수 있겠죠. 뭐 그런 거 비즈니스 모델을 만들 수 있겠지만 이 데이터가 이제 이 AI 시대는 가장 핵심적인 자산이기 때문에 온 데이터를 누가 갖고 있느냐, 그다음에 그 데이터가 얼마만큼 가치가 있느냐, 또 유효하냐 이런 건데요. 여러분들이 모르시겠지만 우리 AVING 뉴스는 10만 명 이상의 CEO 데이터가 있습니다. 그래서 AI 시대가 오는 바람에 AVING 뉴스의 가치는 어마어마한 가치가 될 겁니다. 그래서 이게 저는 5년 안으로 AVING 뉴스가 유니콘이 그냥 자동적으로 될 겁니다. 그냥 그게 아시겠지만 데이터가 구하기 쉽습니까? 모든 데이터는 프라이버시의 문제가 있고 합법적으로 데이터를 구할 수 있는 회사는 거의 없습니다. 근데 이제 미디어 같은 저희들은 이미 23년의 역사가 있었기 때문에 그 역사 동안에 10만 개 이상의 기업의 CEO를 취재를 했고 최근에만 한 3년 사이에만 우리가 거의 한 15,000명의 CEO가 취재가 되어 있습니다. 그래서 우리 거꾸로 지금 그 CEO에 대한 데이터를 지금 구조화시키고 있는데 그 지금 이제 빠르면 올 뭐 6월 달까지 우선 1,000개 기업 대한민국에서 정말 아주 퀄리티가 괜찮은 글로벌 스테이지에서도 인정받을 만한 그러니까 저희들이 스타트업 하고 이제 1,000개 기업을 이렇게 인덱스를 만듭니다. 그래서 그걸 이제 저희 베이스가 미국 라스베가스인데 그 미국 베이스로 해서 전 세계 바이어나 투자자가 그걸 볼 수 있도록 우리가 그걸 이제 어카운트를 공개합니다. 그럼 이제 여러분들 기업들도 우리가 취재한 기업들 중에서는 그 데이터가 있으면 그렇게 아마 그렇게 표현이 될 거고요. 그다음에 이제 뭐 다 아시겠습니다만 제가 지금 그다음에 취재한 내용들 다 녹여서 말씀드리는 거예요. 이제 정말 기업들이 중요하게 된 거. 아까 아소상도 아주 그 프레젠테이션 할 때 정말 핵심적인 내용들을 많이 했거든요. 정말 제가 보고 정말 대단한 분이라고 제가 느꼈는데 AI 시대는 진짜 더 무섭습니다. 여러분들 얼마나 무서우냐면 이제 여러분들의 그 AI를 최소한 이제 안 쓰면 안 됩니다. 그렇죠? 모든 사람들이 다 씁니다. 근데 그 특히 CEO, 파운더의 그 밸류에이션, 저는 이제 그 레퓨테이션 에셋이라고 하는데요. 그 평판 자산이 정확하게 드러납니다. 내가 드러나고 그 싫어도 그다음에 투명하게 해야 되기 때문에 이 시대가 더욱더 투명해지기 때문에 내가 어떤 레퓨테이션 에셋을 쌓는가에 따라서 이 정확히 핀포인트로 딱 잡아옵니다. 나중에 예를 들어서 이제 여러분들 설명을 뭐 하겠습니다만 제가 하나 뭐 사례를 보여드리면 제가 이제 이게 챗GPT한테 물었습니다. 사람을 물었어요. 예를 들어서 이게 이제 물론 사람에 따라 조금 다르게 나옵니다. 이제 왜냐하면 이 AI가 계속 내가 학습을 시켰기 때문에 각각 다른 이제 데이터가 나올 겁니다 아마. 근데요, 제가 요즘에 이제 제 이 회사에 꽤 큰 회사에 뭐 그 오너들이 옵니다. 그럼 이제 나이를 먹었는데 이분들이 대부분 AI에 대한 그게 잘 없습니다. 그래서 제가 시범을 보여줍니다. 그냥 이름을 물어요. 예를 들어서 AVING 뉴스의 김기대라고 하지 않고 그냥 저스트 김기대가 누구냐 이렇게 묻습니다. 그럼 얘가 어떻게 대답해 줄까요? 여러 사람 대접해야 될 것 같죠? 그렇지 않습니다. 놀랍게도 한 사람을 딱 잡아줘요. 대한민국이 얼마나 많은 김기대가 있습니까? 그렇죠? 근데 얘는
딱 찾습니다. 최신 정보, 그다음에 가장 정보량이 많은, 그다음에 그 정보를 제공하는 미디어가 신뢰도가 높으면 빨리 찾아줍니다. 그 사람을. 근데 물론 여러 사람을 찾아주는 경우가 있습니다. 헷갈릴 때. 자, 지금은 AI 세상입니다. 그렇죠? AI 세상에 그쪽에 나와바리에서는, 일본의 나와바리, 그 나와바리에서는 최신 정보가 있느냐, 그다음에 그 정보의 양이 많느냐에 따라서 빨리 찾아주는 겁니다. 그래서 여러분들이 앞으로 정말 레퓨테이션 에셋이 중요합니다. 이제는 특히 우리처럼 AI에서 톱 티어라고 생각하는 미디어, 바로 검색을 해주는 우리 같은 미디어의 취재가 얼마나 중요하다는 걸 아셔야 됩니다. 이제 왜냐하면 이제 이 언어 장벽은 없지 않습니까? 그렇죠? 이제 언어에 대한 문제는 없습니다. 그렇죠? 그건 빅테크들이 다 해결해냈습니다. 그래서 여러분들의 뉴스 하나하나가 CEO의 말 한마디 한마디가 이제는 곧 그 회사의 레퓨테이션 에셋을 결정하는 겁니다. 그렇죠? 그래서 오늘 제가 얘기할 걸 다 정리해 드렸습니다. 자, 그다음 봅시다. 페이지를. 자, 올해 우리가 이제 CES에서 이제 우리가 서울시와 공식 스튜디오로 우리가 가서 참여를 했습니다. 16명이 갔는데 작년에는 21명이 갔습니다. 가장 많은 그 취재자들이 이렇게 파견되는 우리 CES에서 가장 큰 미디어가 되겠습니다. 다음 페이지. 올해 이제 우리가 CS 혁신상 심사위원이 2분이 배출이 됐습니다. 이게 보면 아시겠지만 저기 CS Innovation Award judges are highly respected expert in their field. 이건 영어 표현으로서는 그 최고 수준의 그죠? 그런 표현입니다. 그렇죠? 그 클래스가 그런 분들만 이 심사위원으로 위촉이 된다는 이게 의미입니다. 다음 페이지. 이제 올해 CS는 슬로건은 이제 Innovate Show입니다. 쇼. 자, 다음 페이지. 자, 2026년에 내가 5분 더 쓰면 되는 거예요? 네. 그러니까 4시, 5시 5분이 끝나는 거군요. 네. 제가 이제 ABCD라고 제가 정리를 해놨습니다. 그죠? ABCD. AI라고 하는 그 이 시대, 이 세상이 왔습니다. 그렇죠? 새로운 문명이 도래했습니다. 이게 이제 어떻게 하면 되냐? 비즈니스라고 하는 것은, 자, 우리는 이 AI라는 거대한 바다 위에 각각 다른 모양의 배로 떠 있습니다. 어떤 배는 아주 뭐 예를 들어서 뭐 큰 회사들은 뭐 항공모함이고, 어떤 구축함이고, 여기 있는 분들은 대부분 이제 조각배인 거죠. 그 배 위에 떠 있습니다. 그래서 그 애플리케이션인 거죠, 그죠? 우리가 그 AI라는 거대한 바다 위에 그것을 응용하고 적용한 애플리케이션 회사입니다. 그죠? 여러분들이. 그 다음에 B, 또 보트 회사입니다. 보트. 자, 지금 이제 우리가 인간들이 만들어 놓은 것들을 과거에는 이제 things라고 그러죠. 이제 사물, things라고 하는데 지금부터는 그 things가 이제 자율적으로 움직이는, 생명을 입고 자율적으로 움직이는 것이 됩니다. 우리가 지금 눈에 보이는 모든 것들, 인간이 만든 것들은 전부 다 이제 보트이 될 겁니다. 그죠? 그래서 우리가 이제 로봇이라고 그러는데 저는 이제 통칭해서 보트. 그게 비행기든 항공모함이든 자동차든 정말 작은 곤충 로봇이든 정말 이 이제 머지않아서 이제 우리가 그 적혈구나 이런 것도 만들 겁니다. 적혈구 같은 것도 보트를 만들어서 집어넣어서 들어가서 피 혈관들을 다 청소하게 만들 거예요. 이제 그런 기술들이 나올 텐데 그건 이제 보트인 거죠. 그다음에 컴퓨팅. 모든 것은 이 A와 B는 모든 것은 컴퓨팅 위에서 움직입니다. 그렇죠? 근데 컴퓨팅. 그다음에 이 ABC가 작동을 하려면 그 데이터가 동력이 돼야 됩니다. 그죠? 데이터가 있어야지만 저것들이 움직이게 됩니다. 그다음에 이 ABCD가 다 움직이려면 에너지가 필요합니다. 그렇죠? 그래서 요즘에 AI 시대 가장 중요한 게 뭐죠? 전기입니다. 그렇죠? 그래서 일론 머스크는 이 시대의 리얼 커런시는 파워다 그러죠. 그러니까 이 시대에 지금 리얼 커런시 그 전기가 없으면 안 되는 거죠. 그러듯이 이제 그래서 이게 밑에서부터 올라가는 겁니다. 이게 우리가 계층의 퀄리티나 파워를 따진다면 E가 가장 중요하고요. 그죠? E가 없으면 안 되지 않습니까? 그다음에 D가 없으면 안 됩니다. 그렇죠? 그다음에 C가 없으면 안 되고 그다음에 B, A입니다. 그렇죠? 그래서 제가 이제 A, B, C, D로 정리해 드렸습니다. 다음 페이지입니다.
자, 이걸 또 이제 한 번 더 제가 설명을 드리면, 자, 이제 여러분들이 이제 비즈니스를 이제 만들 때 이제 이 ABCD에 다 포함이 되는 기업이 돼야 됩니다. 그렇죠? 그래야지만 이게 AI라는 거대한 바다 위에서 우리가 이제 거기서 그 바다 위를 이제 뭐랄까 항해를 할 수가 있습니다. 자, 그래서 이 여러분들의 어플리케이션이 과연 어떤 문제를 해결하고 어떤 역할을 할 건가가 분명히 이제 생각을 하고 계셔야 됩니다. 제가 좀 아침에도 제가 CEO 인터뷰를 했는데 이걸 묻습니다. 근데 대부분 CEO들이 그걸 대답을 못합니다. 자기 뭘 만들었는데 모호한 얘기가, 그래서 제가 명료한 키워드로 대답을 해달라고 그러는데 CEO 자체가 자기가 그걸 개발했음에도 불구하고 한 줄로 대답을 잘 못합니다. 그죠? 근데 그게 분명히 한 줄로 딱 돼 있어야 됩니다. 그래야지 이게 AI에서 정확히 검색이 되거든요. 키워드로. 그 다음에 B. 자, 이제 보스랑 얘기한 의미가 뭐냐면 인간의 물리적 개입을 최소화하는 겁니다. 그렇죠? 회사도 마찬가지지만 모든 것을 우리가 제품과 기술을 개발할 때는 인간의 그 개입이 최소화되는 것을 반드시 개발해야 됩니다. 그 다음에 뭐 제가 이 컴퓨팅이라고 하는 것은 우리가 말하는 기술도 기술이지만 이제 이게 기술이 아닌 게 되는 거죠. 제가 이제 예를 들어서 지금 에이빙에서 하려고 하는 게 그겁니다. 에이빙은 10만 명의 CEO 파운드의 어카운트를 만들 겁니다. 그게 이제 그 어카운트의 의미가 아까 말한 레피테이션 에셋을 저축하는 우리가 이제 그런 어카운트를 만들어드리는 겁니다. 그렇죠? 그럼 이제 그 10만 명의 어카운트를 관리하려면 불과 1년 전까지만 해도 어마어마한 비용이 들었습니다. 근데 지금 2026년 오늘 3월 11일자로 계산하면요. 1년 전보다 지금 비교하면 100번의 1로 떨어졌습니다. 1년 전에는 100이 들었다면 지금 1로 할 수 있고요. 제 예상이 틀리지 않다면 올해 말에는 0.1로 할 수 있습니다. 그렇다면 작년에 비해서 올해 말은 무려 1000분의 1의 비용으로 그 10만 명의 데이터를 우리가 업데이트하고 관리할 수 있습니다. 그건 저도 이제 3년 전부터 AI 도구를 가장 열심히 쓰고 있기 때문에 저도 매일매일 놀라고 있습니다. 그 다음에 D는 이제 아까 제가 말씀드린 데이터인데 그 유효 데이터의 가치입니다. 그 데이터는 반드시 그 차별은 반드시 온 데이터입니다. 온 데이터. 이제 보세요. 데이터를 훔쳐가면 금방 알아요. 그래서 AI 그 챗GPT나 제미나이나 퍼블릭3가 그 큰 쪽에서 점점 더 이 출처를 명확히 합니다. 이걸 어디서 갖고 왔다. 왜냐하면 그게 이제 앞으로 가장 큰 핵심이 될 거거든요. 그 자체가 아까 말씀드린 돈이 되기 때문에 이제 그것도 이제 제가 아까 어카운트라고 했지 않습니까? 어카운트. 여러분들의 평판 자산은 돈이 됩니다. 돈이 안 될 수도 있고요. 어떻게 쌓는가에 따라서 다른 거죠. 예를 들어서 이런 겁니다. 제가 2000년에 소프트뱅크에 손마사요시도 저한테 투자를 하고 싶어 했습니다. 근데 그 당시에 일본에서 넘버원이 노무라였었거든요. 그래서 저는 노무라를 택했습니다. 물론 이제 좀 다른 케이스입니다만 만약에 지금 똑같은 우리가 1억 엔을 투자받는데 소프트뱅크의 손마사요시에 1억 엔을 투자받는 것과 김기대가 투자하는 1억 엔은 똑같은 1억 엔입니다만 다른 거죠. 엄청나게 다른 겁니다. 그죠? 그걸 저는 레피테이션 에셋이라고 합니다. 아시겠습니까? 그 정확히 오죠. 감이. 그래서 똑같습니다. 여러분들이 CEO가 기업을 창업을 했을 때 여러분들의 레피테이션 에셋이 어떤가에 따라서 그 기업의 가치는 달라집니다. 제가 다시 강조드리는데 그 필드의 가장 프라이머리 요소는 CEO 파운더입니다. 그래서 여러분들의 말 한마디는 명언이 돼야 되고 여러분들의 말 한마디가 정말 세상을 바꾸는 혁신적인 그런 언어로 이게 구조화가 돼야 됩니다. 자, 그다음에 마지막에 이제 에너지죠. 이건 말할 필요가 없습니다. 에너지가 없으면 이제 모든 것이 다 스톱이 됩니다. 다음 페이지. 그래서 제가 이제 그 솔루션을 또 제시를 하는데요. 이게 AVING죠. 이제 AVING입니다. AVING인데, 자, 그래서 이제는 보이는 게 중요합니다. 그래서 요즘 이제 피지컬 AI라는 말이죠. 피지컬 AI. 이제 우리가 생성형 이제 AI에서 지금 피지컬 AI라고 하는데, 그 피지컬 AI는 쉽게 말하면 다 보이는 겁니다, 그렇죠? 그래서 가장 큰 센서가 되냐면 가장 큰 센서가
이 시대의 가장 큰 찬스는 AI라는 세상, 그다음에 피지컬한 세상, 그 사이에서 가장 큰 찬스들이 발생합니다. 그 사이에서. 이제 그거는 이제 또 제가 나중에 혹시 기회가 되면 여러분들이 제 컨퍼런스에 오면 그걸 구체적으로 제가 사례를 말씀을 드립니다. 오늘은 시간이 없기 때문에. 자, 그다음에 이 벨로시티인데요. 아까 우리 그 와사상도 아까 그 스피드 얘기했습니다. 스피드가 매우 중요합니다. 근데 이 벨로시티는 이게 물리적인 속도입니다. 그리고 엄청난 빛의 속도 이런 얘기를 할 때 이게 벨로시티라는 말을 쓰는데요. 이제는 누가 빠른가가 속도 그 속도가 곧 차이를 결정을 합니다. 속도가. 근데 제가 이제 일본에 있으면서 가장 답답했던 게 그 당시에 일본이 잃어버린 20년 얘기를 할 때였어요. 근데 제일 답답한 게 일본이 너무 느린 거예요. 나는 빨리 하고 싶은데. 그래서 그 당시 제가 이제 그 일본에 있는 제 사장, 사초, 부사초를 픽업할 때 정말 제 얘기를 빨리 알아듣는 사람들을 제가 픽업을 했어요. 그래서 진짜 빨리빨리 했었어요. 그 당시에. 네. 근데 뭐 지금은 더 말할 나위가 없죠. 지금은 이제 생각하는 순간 실행을 해야 됩니다. 생각하는 순간 바로 실행. 그래서 AI 시대일수록 앞으로 점점 더 바로 리더십이 중요한 거예요. 모든 게 탑다운입니다. 탑다운. AI 시대의 가장 큰 이 시대 정신은 탑다운. 뭘 회의를 해서 이렇게 하자는 게 아니에요. 지금 우리가 AI라는 자체가 몇 사람이 만든 걸 바로 수십억 명이 달라붙어 쓰지 않습니까? 근데 그걸 누가 쓰자고 회의를 했습니까? 쓰는 거예요, 그냥. 거기다가 무슨 얘기를 하면 안 돼. 쓰는 거예요, 그냥. 그러듯이 이제는 비즈니스 모델이나 비즈니스 아이템 만들 때 정말 CEO가 갖고 있는, 파운더가 갖고 있는 그런 실행력이라든지 속도가 중요합니다. 그다음에 이제 이미지네이션인데요. 이제는 곧 상상력이 경쟁력입니다. 예전에는 우리가 뭐 일론 머스크가 그런 상상을 해서 계속 이제 만들고 있죠, 자기가. 뭐 저도 마찬가지. 저도 상상을 아주 좋아하는 사람인데요. 예전에는 상상이 기술로 표현이 안 됐죠. 왜냐하면 그건 너무 어렵기도 했고 돈도 많이 들었으니까. 이제는요 상상이 기술로 표현이 됩니다. 그래서 우리가 뭐 굳이 뭐 어려운 기술을 잘 몰라더라도 내가 말로 해가 야 이거 좀 만들어 줘봐 그러면 저도 지금 이제 애플리케이션을 만들어 쓰고 있는데 뭐 일본대로 다 웬만한 건 다 만들어 쓸 수 있습니다. 그렇죠? 그죠? 정말 저렴한 비용으로. 그래서 뭐 이제 그런 쪽의 비용이 제로에 가까운데 이제 그런 것들을 해결할 수 있는 기술이 나왔으니 이제 상상을 하는 겁니다. 그래서 우리가 가치 있고 의미 있는 질문만 하면 돈을 벌 수 있는 세상이 온 거예요. 그다음에 네트워크입니다. 물론 지금 이제 우리가 그 일본과 한국 간에, 한국과 일본 간에 지금 네트워크를 만들고 있지 않습니까? 근데 이것도 이제 하나 이제 뭐 이 시대 새로운 건데 이 AI 시대는 오히려 이런 관계성이 훨씬 더 중요해집니다. 뭐 오프라인도 마찬가지고 온라인도 마찬가지고. 그래서 제가 지금 만들려고 하는 대한민국 CEO 10만 명의 데이터는 제가 뭐 여기 수학이나 공학을 하신 분은 알겠습니다만 제가 그 얼마나 큰 가치가 있느냐라고 저한테 물었습니다. 누가? 그래서 저는 10만 명의 각각 다른 사람의 가치를 제가 계산해 줬습니다. 바로 10만 팩토리얼 무한대의 가치가 있습니다. 그렇죠? 10만 개를 믹싱을 하면요, 매칭을 하면요. 지금 여러분들이 이제 매칭을 하지 않습니까? 비즈니스 매칭을 할까요, 그죠? 근데 10만 명의 CEO가 있으면요, 보통 사람이 그 사람들은 정말 챌린징을 하는 사람들이고 대부분 아수산 같은 분들이에요. 그런 분들은 모든 게 다 이렇게 믹싱이 되면 10만 팩토리얼만한 어마어마한 가치가 나옵니다. 그래서 정말 생산적인 관계식을 구축하라. 그다음에 글로벌, 이제는 모든 게 글로벌 아이템인 거죠. 뭐든지 생각하면 이제 언어에 대한 문제라든지 모든 것들이 해결됐습니다. 그렇죠? 자, 그래서 이제 우리는 반드시 글로벌 아이템을 표준으로 해야 된다. 다음 페이지. 자, 이건 이제 제가 마지막 정리하려고 제가 말씀드린 거예요. 이건 제가 갖고 있는 제 필라스피예요. 그 인간이 가장 많은 일생에 가장 많은 시간을 투여하는 곳이 이 8가지입니다. AI 세상이 오든 BI 세상이 오든 CI 세상이 오든 DI 세상이 오든 관계없이 일하고 먹고 학습하고 자고 놀고 운동하고 쉬고 그다음에 아프고 이 8가지의 이 키워드에 모든 인생의 대부분들을 투자합니다. 그래서 비즈니스를 하려면 이 범위를 벗어나지 말고 여기에서 찾으면 됩니다. 그렇죠?
자, 오늘 제가 CS 2026의 키워드도 정리해드렸고 짧은 시간이었습니다만 제 과거에 일본에서 이제 했던 그 메모리도 말씀드렸습니다. 오늘 정말 일본에서 오신 손님들께 다시 한번 감사 말씀드립니다. 도모 아리가토 고자이마시타. All right, thank you very much. Yes, AVING CEO has been able to provide us with very important keywords that connect CES to innovation. Also, SIM 2026, Synapsing Innovation Meetup 2026, cannot be an innovation event without having some startups over. I'd like to introduce a total of 3 startups. Each startup are very uniquely technologically innovative, but also very eager to expand to new markets, including Japan. A total of 20 minutes for each startup will be allocated, 5 to 7 minutes for presentation, and the remaining 13 to 15 for Q&A. We've intentionally set a high Q&A time, so as many of your questions can be answered, as questions are a necessary piece of synapsing or organic collaboration. The first startup to present will be IPIN Labs. IPIN Labs offers AI-powered indoor positioning for facilities such as warehouses, factories, hospitals, and more. With IPIN Labs' truly innovative technology, AlphaDrive and Synapse International have been reaching out to enterprise-level partners of Japan to implement IL's solution. Sharing to us about their company and Japanese expansion strategy will be Jongbom Park, Global Project Lead of IPIN Labs. 박수 부탁드립니다. Thank you. Thank you for having me. So good afternoon, everyone. This is not my usual voice, by the way. I lost my voice, I think, a couple of days ago. I just came back from MWC, talking to a bunch of people, so that's probably why. So great to be here. Thank you for having me. So before I go into the slides, I'll just briefly introduce about myself. I lead projects and business development here at IPIN Labs. I've been in this team for about 8 months now, and I really enjoy being able to shepherd organizations with our innovative technology and solve their problems. So there we have Dr. Kang also. He is the CEO of the IPIN Labs, and we try to make indoor operations visible and actionable with AI. So I'll just go briefly about our key founding members. So the company was founded by 2 PhDs with a decade years of expertise in AI and indoor positioning. And we currently raised around $500K US in seed from top institutions in South Korea. The problem we want to solve is the fact that the large indoor operations currently run without visibility. And this is because of the 2 main reasons. First one being that the GPS does not work indoors. And second, that the existing legacy systems are costly and hard to scale, which inevitably leads to the structural constraint, including chronic inefficiency and delays and safety risks. On top of that, in an era where digital transformation is accelerating and the compliance measurements are being stricter, indoor visibility is not something that is good to have anymore. It's becoming a baseline requirement for indoor operation. So if I put everything that we do in a nutshell, it would be turn invisible indoor operations into decision-ready environments with minimal setup, and we help our prospects boost operation efficiency, enable data-driven decision with our platform, and control their risk proactively by using our system.
So let me go briefly over our product. So these are the three major device types that we are tracking. First one being the tracker that we have been manufacturing, and the smart devices, including your smartphones and smartwatches. And also, we also support BLE tags, right? So once you decide which asset to be tracked, we offer indoor positioning engine, location data APIs, monitoring consoles, analytics modules, so everything that is necessary for indoor positioning. So you might wonder how this works, right? So in a nutshell, to briefly introduce you how it works, we leverage the radio frequency infrastructure, mainly the Wi-Fi and BLE. So basically what we do is we track assets with the signal strength, right? After collecting the signal strength data, we fuse that data with the movement sensors inside your smartphone. So every phone has IMU sensors inside, which includes gyroscopes and accelerometers. By leveraging these two data sets, we run the deep learning, and then there you have the indoor positioning platform. Our competitive edge breaks down into three, which is rapid deployment, seamless scaling, leveraging the existing infrastructure. And we also provide the adaptive maintenance. So whenever there is a change inside your environment, you can go around a couple extra data collection. And also we provide adaptive maintenance using the radio frequency, leveraging the existing radio frequency environment. So these are the three competitive edge we have over other competitors. So until now, we are currently focusing on three major customer types, which is global manufacturing sites, hospitals and clinics, mega-scale facilities. For global manufacturing sites, we are currently managing over 6,000 high-value assets inside their facility. And also in hospitals, we are tracking thousands of medical devices. And also mega-scale facilities like airports and skyscrapers, we provide our services as well. We aim to scale indoor capabilities for partners. So what we do is basically we try to understand the problems they have within their indoor operation. And after understanding their problems, we try to tailor our solution so that we can help them solve their problems. And we can do this by a lot of collaborative methods, including API and SaaS-based collaboration, depending on the use cases. Until now, we have covered up around 200 football stadium side worth of indoor spaces, and we are seeking to expand it even further, including in Japanese market and other European market as well. So that was it for the introduction for the company, and I am glad to answer all the questions you have. Thank you. All right. So if you have any questions, please feel free to ask. If you just raise your hand, one of our staff will bring a mic towards you. I know you're being shy. I know when I first came to this company, I actually had a bunch of questions. When I first had the interview with Dr. Kang, I wondered about the other products in the market, or how the products work, all sorts of things, especially the technical aspect. So if you have any questions regarding that, I'll be happy to answer that. Everyone's a bit shy. I know, right? In any other languages you speak, it doesn't have to be in English, by the way. Thank you. Yeah.
공장을 설립하는 데 있어가지고 그 공장 설립 때 어려운 점들 이런 것들을 해결했는 그런 점들이 좀 궁금합니다. We are currently manufacturing our hardwares by ordering to the other company. So it's not like we manufacture it by ourselves, but it's more like we have a blueprint for the hardware, but the actual manufacturing is done by the other company. Or maybe you guys are, maybe I can share some use cases if that's okay. Yeah. I actually do have some use cases. So yeah, after sharing the use cases, you might have a good sense of maybe what to ask about. So one of our client is Lotte, and this one specifically is a little bit special because this use case we are tracking people, right? We track people by tracking the smartwatches they have. So basically how it works, this is for safety reasons by the way, we leverage the biosensors inside the smartphone. So whenever we detect fall or heart failures, we would immediately know the health condition and the location of the workers so that we can immediately rescue them as soon as possible. So this one specifically is very centered around worker safety. The other use cases that we have is for manufacturing sites. We are currently tracking over 6,000 high-value assets inside SK Hynix plants. It's one of the largest semiconductor manufacturers in South Korea. And the rest from here is the POC. We are also working with Hyundai and BMW, like the car manufacturing companies, because they have lots of tools to be tracked inside their operational sites. So, and you know, they also do have other solutions, including UWB. I'm not so sure if you are familiar with the technology, but they have a lot. There are lots of interpositioning technology on the market. It really depends on the priority. I would say the priority matters when it comes to deployment. But for Hyundai, they were looking for something more scalable and the solution that leverages the existing infrastructure. So we had a POC with them. And also in the same context, we had POC with BMW. In this case specifically, we are trying to track the Android devices that they have, that they use in real operations. So I'm not so sure if you know about Zebra, but that's it's an Android-based scanner. So basically what we do is we're gonna download the application onto that device so that we can track this device whenever there's a scanning. Also, I think this is the last POC example. We had POC with Malpensa Airport. They wanted to track carts inside the airports. It was a Olympic season. There are lots of huge stuff like skis, snowboards. They had to carry with the carts, but they really didn't have visibility at this point. So by attaching our tracker onto their cart, we were able to provide these kind of services. And this POC was done just about a month ago. And yes, this is pretty much it for what I have to share. Do you have any question after seeing this slides? Oh, thank you. Thank you, Fukaya-san. Thank you for your presentation. Although I am in charge of this IPN Lab's Japanese entry project within ADSI and ADSI, so I am well known for your product attractiveness, and we believe this product technologies is very competitive in Japan also. Yes, but let me know one thing. Compared to the Japanese SaaS IT startups, although you are very younger startups, but you have a lot of
Korean enterprises POC tractions as of now. So, how to make these tractions in early stage? First of all, that's a great question. Thank you for asking. I would say the technology itself was very attractive for certain customers. I wouldn't say this solution is for everyone, but there are specific target prospects that we are targeting. And for those customers, our solutions could be really attractive because we try to leverage the existing infrastructure while still providing stable and reliable indoor positioning. So I would say this is more on the product side. Not that I outbound it or, it's not, I wouldn't say this is because of the sales method, but more of a product side. But yeah, thank you for asking. All right. I think we can wrap it up for now. Okay, thank you. All right. A round of applause. All right. Moving on, I'd like to introduce another very innovative startup. I say this a lot, but yeah, the next startup I'll be introducing will be Arame Materials. Arame Materials is a materials company that AlphaDrive and Synapse International have been collaborating with, and I don't know. Rather than me myself introducing the startup, I'd rather have the CEO of the startup himself introduce the startup. Again, Arame CEO Chang Yun-jung. Please welcome him with a round of applause, please. 안녕하십니까. 아람의 소재 정창윤 대표입니다. 시간 내주셔서 감사드리고요. 간단하게 설명드리고 질의응답으로 넘어가도록 하겠습니다. 저희가 해결하고자 하는 문제는 식품의 손실입니다. 우리가 식품을 손실하고 실제로 소비자가 소비할 때까지 굉장히 많은 양이 버려지고 있습니다. 유통이 가장 발달되어 있는 유럽이나 북미, 그 다음에 이제 개발되어 있는 한국이나 일본과 같은 곳에서도 실제로 많은 양들이 유통에서 손실이 되고 있는데요. 10% 정도 손실이 되고 있습니다. 이런 부분들을 극복하기 위해서 이렇게 플라스틱으로 랩핑이 돼서 유통이 되는 경우가 많은데요. 이게 이제 상당히 환경적으로 부담이 좀 되고 있는 게 사실입니다. 수없이 많은 과일과 야채가 있지만 딸기를 조금 가져와 봤습니다. 딸기는 표면이 굉장히 연약하고 복잡한 구조를 가지고 있어서 사실 이제 저희가 해결하고 하는 솔루션에서 가장 좀 어려운 거라서 도전적인 걸로 좀 준비를 해봤고요. 한국은 세계에서 9번째로 딸기를 많이 수출하는 나라이고 주로 일본이나 동남아, 멀리 두바이 정도까지는 수출하는 걸로 저희가 알고 있는데 멕시코나 스페인처럼 세계에서 가장 수출 많이 한 나라에 비해서는 사실은 10분의 1도 안 되는 수준이긴 합니다. 연간 하나로 한 1,000억 원 정도 지금 수출하는 것으로 알고 있습니다. 저희가 이제 만든 그 과일 코팅제로 딸기를 이제 실제로 그 코팅한 사례를 저희가 이제 가져왔습니다. 이게 스프레이 코팅 머신을 이용해서 스프레이 코팅했고요. 실제로 이제 그 12일 정도 그 코팅하지 않은 것과 코팅한 것을 촬영을 해서 양상의 차이를 이제 저희가 가져왔는데 저희가 이제 딸기를 그 코팅한 다른 기존 사례와 비교했을 때 한 250% 정도 개선이 된 것을 확인을 했습니다. 앞서도 말씀드렸지만 이제 저희가 딸기를 한 이유가 딸기가 이제 가장 좀 이 차이를 나타내기가 어려운 과일이거든요. 사실은 그래서 저희가 앞으로 제공하려고 하는 이 과일 코팅제는 딸기 말고 예를 들어서 바나나라든지 망고라든지 아니면 기타 육류나 생선 필레 이런 쪽으로도 충분히 확대는 가능합니다. 저희 코팅제의 가장 큰 특징과 장점은 첫 번째로 이제 먹을 수 있는 소재만을 써서 인체에 굉장히 안전하다는 말씀을 드릴 수 있고
두 번째로는 물로 씻어낼 수 있다. 사실 이게 당연한 거 아닌가라는 생각이거든요. 포장재이기 때문에. 근데 실제로 현존하는 대부분의 그 코팅제 같은 경우에는 잘 안 씻겨집니다. 그래서 이게 이제 소비자 입장에서는 좀 부담스러울 수 있거든요. 그래서 이게 굉장히 좀 중요하고 차별적인 포인트라고 말씀드릴 수 있고, 세 번째로는 가격적으로 충분히 부담스럽지 않은, 충분히 지불할 수 있는 수준의 가격을 만드는 것이 저희의 장점이라고 말씀드릴 수 있습니다. 과일 코팅제는 단순히 이제 유통을 늘리는 거에서 넘어서 사실은 이 전체 서플라이 체인에서 다양한 가치를 제공할 수 있습니다. 농가들은 아무래도 이제 판매 가격을 높여받을 수 있고요. 그다음에 유통 과정에서 당연히 손실이 줄기 때문에 유통 손실도 줄어들 수 있고, 소비자들 같은 경우에는 가장 맛있는 과일을 먹을 수 있는 선택지가 생깁니다. 사실 유통에서 우리가 그 후숙이라는 표현을 많이 쓰는데, 사실 제일 맛있는 과일은 나무에서 잘 익은 과일이거든요. 근데 그런 부분들을 우리가 유통을 보낼 수 있는 방법이 없기 때문에 이제 후숙이라는 것들을 도입을 하게 돼 있는데, 저희 거를 쓰게 되면은 가장 맛있게 익은 과일을 소비자들이 먹을 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다. 저희가 포커스하고 있는 시장은 이제 이 수확 후 관리 시장이라고 하는데, 대부분의 기술은 시설에 집중되어 있습니다. 그래서 창고에서 저온 저장을 하고 거기에 이제 산소를 제거하고 질소를 충진한다든지, 그래서 이제 시설을 벗어나는 순간, 예를 들면 마트에 매대에 올라가는 순간부터는 이제 지킬 수 있는 방법이 별로 없죠. 근데 저희 거를 쓰게 되면 그 부분을 좀 많이 개선할 수가 있습니다. 시장 선도 사업자는 미국의 어필 사이언스라는 회사고요. 지금 이제 시총이 한 3조 원 정도 되고, 여기는 아보카도를 주로 코팅을 해서 미국의 월마트, 코스코, 독일의 에데카 이런 그 대형 유통 채널에 납품을 하고 있습니다. 지금 이제 이 업체 같은 경우에는 지금 벌써 10년이 넘은 회사인데, 주로 쓰는 기술이 식물에서 추출한 지방산을 코팅을 합니다. 그래서 이제 잘 안 씻겨지죠. 그리고 이제 굉장히 분자 구조를 유지하면서 추출한 다음에 농축하고 다시 코팅을 하기 때문에 비용 구조가 상당히 좀 복잡합니다. 반면에 이제 저희 같은 경우에는 나노셀룰로스를 이용을 하는데, 이 부분 때문에 물에 잘 씻겨진다던가 아니면은 이제 그 보존성이 늘어난다는 그런 장점이 있습니다. 저희는 이제 요 산지에 보면은 보통 그 과일을 씻고 포장하는 단계가 있습니다. 여기에서 요걸 적용할 수 있도록 그렇게 매출하는 게 목표고요. 그런 것들을 촉진하기 위해서 최종 고객사인 백화점 내지는 유통 채널 쪽에 선제적으로 영업을 좀 해서 그쪽 MD들하고 같이 이거 바꿔갈 수 있도록 그렇게 좀 준비를 하고 있습니다. 이 기술은 저희 CTO인 이제 서영범 박사가 개발한 기술이고, 원래 이제 서영범 박사는 제지공학 박사라서 천연 셀룰로스하고 나노셀룰로스 전문가입니다. 근데 이제 한 20년 정도 전부터 이걸 일반적 육상에서 얻는 나무가 아니라 바다의 해초에서 이 부분을 획득을 해서 활용하는 부분에 대한 연구를 계속 해와서 이 부분에 있어서는 전 세계 최고의 연구자라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 저희가 사용하고 있는 이제 셀룰로스를 좀 촬영해 본 건데요. 이게 이제 두께는 200나노 정도고, 보시다시피 이제 옆으로 넓적하게 생긴 마치 이제 명암 같은 물고기 비늘처럼 그렇게 생긴 모양이고요. 얘는 굉장히 얇아서 한 500장 정도를 쌓아 올리면은 머리카락 하나의 두께 정도 되는 사이즈입니다. 오른쪽에 보시면 이제 실제로 저희가 코팅면에 적층되어 있는 셀룰로스를 보실 수 있는데, 저렇게 적층되어 있는 면에서는 산소 투과가 안 됩니다. 그래서 그런 부분들을 이렇게 돌아서 산소들이 지나가기 때문에 굉장히 복잡하고 꼬여 있는 경로를 제공하고, 그래서 실제로 산소와 수분 차단 효과를 낼 수 있습니다. 저희는 등록 특허가 3건이고 지금 한 18개 정도 특허를 출원해 있는 그런 상태입니다. 작년에 저희가 이제 시 투자를 좀 유치를 했고, 원래는 저희가 이제 해초에서 소재를 추출하는 기술을 가지고 사업을 시작을 했는데, 이제 좀 전에 설명드린 것처럼 코팅제라는 실제 제품의 성능이 충분히 세계 시장에서 겨룰만하다고 생각을 해서 그 부분에 대한
상용화를 좀 하려고 하고 있습니다. 그래서 지금은 저희가 그 식약처 인증, 그다음에 FDA 인증 이런 인증들을 좀 진행하려고 하고 있고요. 원래 이제 저희가 그 타겟팅했던 것은 이 소재를 이용해서 산소 수분을 차단하는 거다 보니까 과일에 직접 코팅하는 거 외에도 이렇게 이제 식품 포장에 적용하는 것도 지금 개발을 하고 있습니다. 요거 같은 경우에는 산소하고 수분을 차단해서 식품들이 가지고 있는 그 풍미 그것들을 좀 늘릴 수 있게끔. 그래서 주요 어플리케이션 생각하는 것은 이제 스낵하고 라면 쪽이 되겠고요. 요 부분에 대한 패키지 현재 저희가 유니레버 그다음에 스위스에서 있는 그 가장 세계 제일 큰 포장회사는 암코 뭐 이렇게 지금 POC를 진행하고 있고 뭐 굉장히 그 저한테는 다행이게도 여기 이제 알파드라이브 시냅스와 같이 이제 DMP에도 저희가 지금 제안을 해서 차주에 이제 DMP하고 미팅을 또 예정을 하고 있습니다. 저희는 올해 이제 매출을 사실 저보다는 좀 더 할 수 있을 것 같은데요. 매출을 좀 그 식약처 인증 이후에 할 수 있을 거라고 지금 기대를 하고 있고 내년도에는 그 과일 코팅제 외에도 일반 그 식품 포장용 코팅에서도 매출을 좀 기대하고 있습니다. 지금까지 사실 그 중후장대한 사업을 하다 보니까 매출이 날 때까지 많은 시간이 걸림에도 불구하고 많은 도움을 받았습니다. 여기까지 좀 말씀드리겠습니다. 저희는 아직 스타트업이지만 세계를 좀 이렇게 감동시킬 수 있는 그런 기술을 가지고 있다고 생각합니다. 앞으로도 저희가 가는 길에 많은 지지와 격려 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 혹시 경쟁사와 비교했을 때 가장 중요하다고 생각하시는 차별화 포인트 하나가 있다면 무엇일까요? 결국은 이제 소비자인 것 같습니다. 그러니까 저희가 경쟁하고자 하는 특히 이제 과일 코팅제에서는 어필 사이언스라는 회사인데 어필 사이언스의 제품의 소비자 불만이 가장 큰 점은 안 씻겨진다는 거예요. 지금 이제 아보카도 같이 사실 껍질을 잘 먹지 않는 거를 코팅하는데도 소비자들은 이게 끈적이는 게 왜 있는 거지? 나는 이런 게 싫은데 나는 그냥 아보카도를 샀을 뿐인데 왜 이런 게 오는지에 대한 불만이 가장 크거든요. 근데 저희는 이제 그게 원인 자체를 좀 바꿀 수 있기 때문에 그런 점이 가장 큰 장점이라고 생각하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 이제 사업을 직접 해보다 보면 좀 가장 큰 게 이제 기술 다주고 이제 그런 부분인데 이제 어쨌든 최종적인 이 소비자한테 가기 전에 아까 MD 분들이랑 해서 네. 이제 농가 같은 데다 이제 세척하거나 할 때 이제 중간에 이런 코팅제를 도입하도록 사실 설득하는 게 가장 어려울 것 같은데 어쨌든 기존에 있는 그런 쓰는 아까처럼 잘 안 씻겨지는데 이제 좀 저렴하다라는 게 있다면 그런 거 대비 좀 판매를 할 때 부스팅할 수 있는 좀 포인트 같은 거를 어떤 점으로 잡고 가는지 좀 궁금합니다. 사실 이제 그 제가 충분히 설명 못 드린 것 같은데 그러니까 저희가 경쟁사 제품 대비는 더 저렴합니다. 왜 그러냐면 그 기름, 그러니까 식물성 지방산을 식물에서 추출을 하는데 얘의 분자 구조를 유지하면서 추출해서 농축을 해야 되거든요. 경쟁 기술은. 근데 저희 같은 경우에는 그게 아니라 이제 식물의 세포벽인 셀룰로스를 쓰기 때문에 그런 면에서는 훨씬 더 저희께 경쟁이 가능합니다. 예. 식약처하고 네. FDA 승인이나 이런 게 수출되려면 선행이 돼야 되다 네. 보니까 많이 고민을 하실 것 같아요. 저도 이제 그런 같은 고민을 하고 있는데 네네. 혹시 거기에 대해서 이제 26년, 27년 진행하시면서 좀 많이 우려되신다거나 이 준비에 있어서 조금 이 많은 준비가 필요할 것 같다라는 포인트가 있으실까요? 사실 우려는 전혀 안 하고 있습니다. 왜 그러냐면 저희가 지금 쓰고 있는 전성분이 다 이제 식품 내지는 식품 첨가물로 이미 국제적으로 인증받아 있고
대부분의 그 첨가물이 그 하루 섭취 제한량 자체가 없습니다. 그래서 굉장히 안전하기 때문에 FDA 인증을 받는 것 자체는 문제가 아닌데 이제 저희는 이제 스타트업이니까 마음이 좀 급하지 않습니까? 근데 절차가 좀 길어질 수 있거든요. 그래서 한국 같은 경우에는 뭐 그래도 1년 안쪽이 아닐까라고 생각을 하고 있고, 근데 이제 제가 알기로는 중국이 굉장히 길거든요. 중국은 거의 2년이 넘어간다고 알고 있는데 이제 그런 부분들은 저희한테는 좀 부담입니다. 뭐 저희가 아직 뭐 수익 기반이 이렇게 있지 않기 때문에. 이게 해조류 쪽에 이제 녹말 적층이잖아요. 어떻게 말씀 주신 것처럼. 그래서 그런 포인트에 있어서는 뭐 장벽은 따로 우려를 하시지 않는. 사실 엄밀하게 이제 녹말을 저희 쓰지는 않고, 그러니까 해조류가 이제 다당류가 있고 다당류를 지지하고 지지체가 있는데 저희가 쓰는 건 사실 이제 지지체입니다. 셀룰로스란 지지체고, 근데 지금 이제 그 저희가 쓰는 게 카라기난을 추출하는 작물을 쓰는데 카라기난은 원래 이제 다당류만을 카라기난이라고 하는데 카라기난의 종류 중에 세미리파이드 카라기난이라는 이게 이제 식품 첨가로 굉장히 많이 쓰이는 게 있는데 얘는 이미 카라기난과 섬유를 같이 섭취하고 있습니다. 그래서 그 굉장히 이제 안전한 물질로 이미 알려져 있고, 그래서 말씀드린 것처럼 이제 뭐 INS라든지 이런 그 국제 규격 번호가 있는데 거기에도 섭취에 대한 제한이 이제 전혀 없는 그런 걸 쓰고 있기 때문에 인증 획득에는 뭐 이슈는 없을 것 같습니다. 감사합니다. 네. One last question, anyone? 마지막으로 질문하실 분 계시면 받고. 네, 그럼 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. All right. Thank you very much, CEO of Arame. Lastly, I'd like to introduce Smart Office Work Solution, CEO One Roof, Seung-hyun Yang. A round of applause, please. 안녕하세요. 원루프 대표 양승현입니다. 저희 원루프는 그 원루프 랩이라는 공유 오피스를 운영을 하고 있습니다. 그리고 그 원루프 랩이라는 공유 오피스를 잘 운영하기 위해서 빌딩 오퍼레이팅 시스템을 같이 개발하고 있습니다. 이렇게 같이 하는 이유는 부동산이라는 물리적인 공간을 어떻게 하면 더 수요 프렌들리하게, 그리고 공급자 관점에서 어떻게 잘 운영할 수 있는지 고민하는 과정에서 만들어지게 됐습니다. 저희가 처음 주목했던 문제는 이런 문제입니다. 그 빌딩에 임대료를 지불하는 방식은 왜 한 달 단위일까? 나는 이용한 시간만큼 이용하고 싶은데, 소비자들은 업무 공간, 특히 업무 공간을 이용할 때 일하는 방식이 많이 바뀌고 유연해지면서 내가 이용한 공간에 대해서 이용한 시간만큼 지불하고자 하는 의사와 욕구는 점점 커지고 있는데요. 빌딩의 관리 방식, 전통적인 관리 방식 때문에 빌딩의 임대료는 매월 청구되고 매월 지불해야 되는 문제점이 있습니다. 그런데 AI 때문에 공간의 이용 방식, 일하는 방식들이 굉장히 빨리 바뀌고 있죠. 그래서 예전에는 같은 입지라면 임대료가 비슷하게 받을 수 있었는데, 이제는 공간을 어떻게 운영하느냐에 따라서 바로 옆 건물과 내 건물의 임대료를 받을 수 있는 것이 달라지는 시대가 됐습니다. 그리고 점점 노동력에 대한 인건비가 올라가면서 빌딩을 어떻게 운영할지에 대한 그 마진 자체가 줄어들면서 인건비에 대한 고민도 많아지게 되었죠. 그런데 여전히 임대료는 경직적으로 받는 문제에 직면하고 있습니다. 그래서 저희는 이 문제를 기술로 해결할 수 있겠다. 각각의 그동안에도 출입은 출입대로 작동을 하고 공간의 사용 기록은 사용 기록대로 작동하고 임대료를 지불하는 방식은 임대료대로, 이게 각각의 다른 영역으로 있었는데
이 세 가지 영역을 한 지붕 원루프의 한 레이어로 모으면 그동안의 부동산 시장에서 겪었던 문제들을 해결할 수 있겠다 생각했습니다. 그래서 모바일로 원하는 공간을 출입할 수 있도록 만들어주고, 그 다음에 모바일로 그 사람이 공간을 어떻게 이용하는지 트래킹하고, 그리고 그 사람이 이용한 시간만큼 모바일로 결제를 할 수 있게 만들어주면 그동안 부동산 시장에서 있었던 문제를 해결할 수 있겠다 생각했습니다. 그래서 앱으로 1분이면 가입할 수 있도록 앱을 설계하고 QR을 찍어서 출입할 수 있게 하고, 이용이 종료될 때 앱에 등록한 신용카드로 자동 결제될 수 있는 시스템을 만들었습니다. 각각의 화면을 보면 이렇게 핸드폰 번호를 입력해서 인증번호를 받아서 가입하고, 두 번째로 신용카드를 등록하고, 세 번째로 입구에 부착된 QR코드를 스캔해서 출입하고 일을 한 다음에 일한 시간만큼 종료하고 나올 수 있는 방식입니다. 실제 어떻게 저희 공간을 출입하고 이용하는지 영상으로 한번 보여드리겠습니다. 저희 원루프 랩에서 촬영한 영상인데요. 이렇게 앱으로 QR을 스캔하면 출입문이 열립니다. 그냥 열려 있는 문을 연 게 아니라 열어서 들어갔습니다. 그리고 나갈 때도 문이 잠겨 있는 문을 이제 열고 나가는 거고요. 이제 진짜 종료할 때, 퇴근할 때는 앱에서 종료하기를 눌러서 이용한 시간만큼 결제하고 이렇게 퇴실을 하는 방식입니다. 저희가 걱정했던 문제는 시간제로 받으면 이용자가 이용한 시간만큼 이용하면 오히려 매출의 변동폭이 커지고 오히려 안정성이 떨어지지 않을까, 이런 걱정을 했었는데요. 실제 4년 동안 운영을 해보니까 매출의 안정성은 높아졌고 좌석당 발생하는 매출의 규모도 고정석으로 팔 때보다 높아졌습니다. 저희가 그래도 중요한 것은 어떻게 그러면 그 안정적인 수요를 만들 수 있도록 고객을 확보할 것이냐에 대한 문제였는데요. 저희가 2시간 무료 이용권을 앱을 다운로드 받으면 무료로 제공해서 가입자를 모았고요. 가입자들은 저희가 갖고 있는 데스크의 숫자에 비례해서 한 달 이용권을 끊는 사람들이 이제 60명 이상으로 유지되고 있고, 데일리나 시간제로 이용하는 사람들이 400명 정도 되고 있는데, 한 달 이용권들을 이제 정기적으로 끊는 사람들의 리텐션 레이트는 70% 정도 되고 있습니다. 그리고 공간을 2시간 무료 이용권으로 공간을 한번 이용해 본 사람들의 50% 정도는 유료 이용자로 전환이 되고 있습니다. 그래서 돈은 어떻게 버느냐라고 하면 저희는 전통적인 부동산 임대업과 달리 어떤 자리나 데스크를 판매하는 게 아니라 트랜잭션이 앱을 이용해서 공간을 이용하는 사람들의 방문자의 트래픽을 통해서 돈을 벌고 있습니다. 이런 것들이 지금 시대적으로 가는 방향과 기회에 있다고 생각하는데요. 많은 기술들이 지금 공간을 이용할 때 공간을 매개로 하는 이용자와 공간을 운영하는 사람들의 접점을 인건비 문제로 많이 없앴습니다. 그러니까 프론트 데스크들을 많이 없앴는데요. 그런 점에서 공간을 이용할 수 있는 유연하게 이용할 수 있는 어떤 시대적 소비자의 수용성이 많이 높아졌습니다. 그리고 플렉서블하게 이용하려고 하는 수요도 같이 많아졌고요. 그래서 그런 수요들을 업무 공간뿐만 아니라 호텔이라든지 웰니스 공간에까지 내가 공간을 소유하지 않더라도 내가 접속해서 일할 수 있는 니즈가 있는 공간에 다양하게 접목할 수 있다고 생각합니다. 그리고 첫 번째로 글로벌로 가기 적합한 시장은 일본이라고 생각했습니다. 그래서 지난주에 일본을 다녀오기도 했는데요. 한국보다 시장 환경이 훨씬 좋은 것은 한국은 아직 공간을 대한 이용료를 지불하고자 하는 지불 의사가 일본의
거의 10분의 1 내지 5분의 1 수준이었습니다. 그런데 일본에서는 훨씬 저희 같은 그 회사가 원루프 같은 회사가 사업하기 좋을 수 있겠다라고 생각했습니다. 저는 양승현이라고 합니다. 저는 3일 회계법인에서 일을 시작한 회계사이긴 한데요. 2017년부터 스타트업 CFO로 일을 하기 시작했고 2019년부터 원루프를 통해서 부동산 시장을 바라보고 있고 기술로 혁신하는 일을 하고 있습니다. 김정수 CTO는 상장사에서 기술 총괄을 하던 풀스택 개발자입니다. 그래서 기술 개발에 대한 것을 총괄하고 있습니다. 저희는 그 부동산 운영의 AWS 같은 회사가 되고자 합니다. 과거에는 뭔가를 개발하거나 운영 그 서비스를 운영하고자 할 때 그 회사의 서버실을 구축하고 그 서버실을 유지 관리해야만 했었는데요. AWS라는 환경 때문에 그럴 필요가 없어지고 굉장히 효율적으로 변했고 또 이용자들도 어떤 웹이나 앱 서비스를 이용할 때 안정성이 더 높아졌는데요. 그런 것처럼 공간 그 부동산이라는 하드웨어를 어떻게 유지 관리할 거냐라고 했을 때 저희 같은 솔루션이 OS 역할을 해서 운영자도 편하고 수요자도 편한 서비스가 되고자 합니다. 감사합니다. 질문을 주시면은 제가 최대한 천천히 자세히 답변해 보겠습니다. 저희 같은 스타트업이 그 잠재 고객일 수 있다고 생각합니다. 그 스타트업들하고 뭐 그러니까 스타트업이 이제 그쪽으로 입주했을 때 어떤 뭐 장점이나 아니면 뭐 어떤 그런 것들이 좀 있을 수 있어요. 저희의 주로 타겟이 이제 5인 이하의 스타트업들이거나 1인 창업자가 주로 타겟이긴 합니다. 공간의 운영 방식이 좀 다른 점은 저희는 딱 데스크를 파는 게 아니라 데스크는 기본적으로 누구도 그날 먼저 오는 사람이 점유하는 방식입니다. 그래서 고정적인 데스크를 이용할 때보다 이용료가 반절의 값으로 그 업무 공간을 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 네. 그리고 또 한 가지의 장점은 저희 공간이 딱 데스크만 있는 것은 아닙니다. 그 일을 할 때 책상에 앉아서만 일을 하는 것은 아닌데요. 그래서 책상에 앉아서 몰입할 수 있는 공간도 있고, 그 다음에 화상회의를 하거나 통화를 할 수 있는 부스의 형태의 공간도 있고요. 그 다음에 팀원들이 같이 있을 때 회의를 할 때도 있습니다. 그래서 회의실도 기존의 공유 오피스나 오피스를 인테리어하거나 공간을 기획할 때보다 회의실도 넉넉하게 준비가 되어 있습니다. 그런데 그러면 그 기존의 공유 오피스나 오피스를 이용할 때보다 좋은 점은 무엇이냐라고 하면 기존의 공유 오피스나 오피스에서는 기본적으로 데스크를 한 사람당 한 자리씩 주니까 회의를 하면 기본적으로 받았던 데스크는 유휴 공간이 됩니다. 그렇기 때문에 더 많은 면적이 필요했죠. 그런데 저희는 그 집중 업무 공간에 앉아 있던 사람들이 회의실로 가게 되면 또 이 공간들의 여유가 생겨서 또 그 자리가 또 필요한 사람들에게 제공할 수 있게 되니까 그 공간을 실제로 이용하는 비용은 좀 낮아지고 공간의 만족도는 높아지는 효과가 있었습니다. 이건 중요한 질문은 아니긴 한데요. 그 나갈 때 그 버튼을 눌러야 이제 정확히 나가게 된다고 하셨는데 만약에 깜빡 잊고 나가가 버리게 되면 그래도 시간은 계속 차감되는 그런 형태인가요? 네, 맞습니다. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 이것이 이제 조금 어려운 문제인데요. 그 사실 주차장은 차가 들어왔을 때 명확하고 차가 나갈 때
차 번호가 명확하게 나간다는 걸 명확하게 체크할 수 있는데 지금 현재의 방식은 이용자가 나간 게 외출인지 이용 종료인지 명확히 알기가 좀 어려운 부분이 있어서 그냥 QR만 찍고 나가면 외출로 처리가 돼서 계속 시간 과금이 올라가는 문제가 있습니다. 네. 감사합니다. 부동산 임대업입니까? 아니면은 그 시스템 그 고객 맞춤형 시스템을 갖춘 SI 업체입니까? 그런 개발 업체인가요? 업을 딱 명확하게 저희가 부동산 임대업이다, 그다음에 SI다라고 하는 그 경계를 이렇게 나누기가 조금 어려운 것 같습니다. 그러니까 돈을 어떻게 벌냐 하면은 저희가 지금 현재는 부동산을 임대해서 혹은 소유해서 그거를 다시 시간제로 리세일하는 역할을 하고 있는 것은 맞습니다. 그런데 이런 방식으로 생각을 하면은 똑같이 백화점은 임대업이냐, 호텔은 임대업이냐라는 이제 비슷한 문제의 생각에 제가 도달하게 되는 것 같습니다. 그래서 임대업은 임대업인데 조금 다른 차원의 기술을 가미한 임대업 정도로 제가 정리할 수도 있겠습니다. 네. 판매를 할 수도 있지 않겠습니까? 해서 하는 질문입니다. 네. 저희가 총 매출이 발생하는 게 이제 총 3가지가 있습니다. 첫 번째로는 저희 공간에서 시간제로 쪼개서 팔면서 나오는 그 공간 이용료 수입. 그다음에 저희 솔루션을 다른 공간들, 빌딩 소유주들이 다른 공유 오피스에 팔기도 하고요. 공간을 운영하는 사업자들에게 팔면서 나오는 솔루션 판매 수익. 그다음에 세 번째로는 솔루션과 공간을 결합한 뭔가를 만들고 싶다라고 하면 저희가 공간과 솔루션을 결합해서 스마트 오피스를 만들어 드리기도 하고요. 그다음에 건물주가 빌딩을 사는데 이 공간을 어떻게 운영할지 고민이다라고 하면 그 빌딩에 저희 공간과 솔루션을 같이 팔아서 인테리어 매출이 나오기도 합니다. 그래서 저희는 이제 3가지 방식으로 매출을 발생시키고 있습니다. 네, 그 공간을 사용하는 측면에서의 장점을 많이 설명해 주셨는데, 공간을 제공하는 입장에서 사실 어떤 임차인이 일정 기간을 계약을 맺으면 그걸로 수익이 안정적으로 확보하는 것에 비해서 동적인 어떤 사용 형태가 되는 것에 따라서 손익이 좀 달라질 것 같은데, 그쪽 측면에서 제공하시는 서비스의 장점이 어떤 건지 궁금합니다. 네, 그 렌트카로 치면은 렌트카의 그 매출을 월 장기 렌트카, 그러니까 기업 임원용으로 매달 꼬박꼬박 렌트비를 받을 것인지, 아니면 이거를 하루나 이틀 단위로 이제 단기간 렌트를 줘서 더 많은 렌트비를 받을 것인지에 대한 그런 문제와 비슷한 문제가 있습니다. 그래서 변동성이 커지는 거 대신에 업사이드가 좀 더 높고, 그 변동성이 낮아지는 대신에 안정성이 있다, 이렇게도 볼 수가 있는데요. 저희가 4년 공유 오피스를 운영한 지 4년이 됐는데, 공유 오피스도 기본적으로 일정 부분 공간을 이제 쪼개서 팔고 월 단위로 파는데요. 공유 오피스의 임대업의 문제는 이제 약간 모 아니면 도의 성격이 있습니다. 임대가 되면 좋은데 안 되면 문제다. 임대업이 당연히 내가 원하는 보증금과 임대료를 받으면 해피한데, 그렇지 못하면 임대료 수입이 제로가 되는 문제가 있습니다. 그리고 그럴 때 다시 이걸 리세일하거나 마켓에 셀링하기가 어려울 수 있습니다. 그것은 이제 시간이 지나면서 부동산이 노후화되면 그 문제가 더 심각해지고요. 그런데 이제 저희처럼 팔게 되면은 건물주가 저희에게 원루프 랩이라는 컨텐츠를 입혀서 공간을 시간제로 팔든 유연하게 팔아봐라라고 한다면, 했을 때 저희가 얻은 결론은 더 안정적으로 더 많이 더 잘 팔 수 있다입니다. 그러니까 매출액이 저희가 지금 가입자가 2만 명 정도의 가입자가 있는데요. 2만 명 정도의 가입자가 쌓이다 보니까 원루프랩 4당점의 매출의 안정성이 굉장히 안정적이고,
기본적으로 그러니까 거의 공실이 없는 상태가 꾸준히 유지가 됩니다. 그러니까 수시로 나가지만 수시로 들어옵니다. 그래서 매출액이 안정적이고요. 그 안정적인 수준이 고정적으로 팔았을 때만큼의 최저하단은 지켜지면서 팔아져서 이게 훨씬 더 안정적이고 업사이드도 더 있다라는 결론에 도달했습니다. Alright. 네, 이상. 네, 감사합니다. 한 분 더 계십니다. 그럼 일본은 어떤 식으로 지금 진출할 계획을 갖고 계십니까? 사실 이 질문이 나올 것 같아서 지난주에 일본을 다녀왔는데요. 그 일본에 가서 보니까 일본은 일단 쉐어라운지라는 이제 공간 서비스가 치타야 서점을 운영하는 회사에서 굉장히 잘 하고 있고, 잘 하고 있는 비결 중에 제가 파악한 바로는 B2B 세일즈를 굉장히 잘 하고 있습니다. 그러니까 치타야 서점 그 쉐어라운지의 1시간 가격은 거의 1시간에 15,000원에서 2만 원 사이 정도 됩니다. 그러니까 1,800엔 정도 되는 가격인데요. 1시간에 업무 공간을 이용하는데 한국 사람한테 18,000원을 내라고 하면 대부분 이용을 안 할 겁니다. 근데 그렇게 이용할 수 있는 것은 이용자는 무료로 이용하고 회사가 돈을 대신 내주기 때문에 일본에서도 작동한다고 생각합니다. 그러니까 이 B2B 모델을 B2B 그 치타야 서점을 운영하는 회사는 이미 B2B의 영업망이 오랫동안 구축이 되어 있었기 때문에 성공이 가능했다라고 생각이 되고요. 또 동시에 니케이 신문에서 업무 공간에 대한 한국의 미슐랭처럼 한국의 미슐랭은 아니고 미슐랭처럼 어떤 업무 공간이 좋은지에 대해서 랭킹을 매기고 소개하고 상을 주고 이런 일들이 있다 보니까 또 그걸 바탕으로 니케이가 B2B 세일즈도 하고 B2B가 되니까 이 공간이 잘 된다고 느껴졌습니다. 그런데 이 공간을 제가 가서 이용을 해보니까 종이를 주더라고요. 그래서 체크인 시간을 종이로 수기로 기록을 해주고요. 그다음에 나갈 때 다시 그 종료 시간을 계산해 가지고 신용카드로 이용할 수 있게 이렇게 하고 있는데요. B2B 방식에서는 조금 다를 수도 있겠지만 이럴 때 겪는 이제 문제는 기업에서 내가 이용한 이용자 우리 직원이 어디에서 몇 시간을 이용했고 이걸 어떻게 정산해 줄까에 대한 문제가 분명히 발생한다고 생각이 듭니다. 그리고 그걸 누군가 플랫폼 사업자든 중개업 중간에 레이어 미들웨어를 공급하는 업체에서 그걸 데이터를 다 가지고 있다면 그 데이터 기반으로 기업의 돈을 받아서 다 정산해 줘야 되는 문제가 있는데 저희는 그 시스템이 이미 구축해 놨습니다. 그래서 일본에 진출한다면 그런 솔루션적으로 저희가 가서 역할을 할 수 있는 부분이 있겠다라고 생각이 들고요. 일본에 간 김에 또 사우나도 가봤는데요. 사우나를 갔더니 사우나도 시간제로 받더라고요, 일본은. 그래서 어떤 공간을 시간제로 이용하는 문화가 훨씬 더 폭넓게 이루어지기 때문에 다양한 공간에 저희 솔루션이 접목돼서 사용되면 좋겠다라고 생각을 해보았습니다. 네. Okay, our last question from Is there enough time? if you're not hungry. Okay, very short questions. Sorry for Japanese. Okay. 日本でもこのマーケットはすごく伸びていてすごく大きいと思っています。でこのまさにこういったスペーススポットでのこういった個室利用とかスペース利用のスタートアップはシリーズ B、C とかぐらいですね大きく成長しているスタートアップも日本にも多くいるかなと思ってます。で一方でこのオンラインオフィスリモートワーカーがスポットで特定の個室ブースとかで作業したいというニーズは確かにあると思うんですが結構ここレッドオーシャンだというふうに思っておりましてとした時に
この既存のスタートアップと勝つためには、営業で勝つか別のポジショニングを取るかといったところが重要になるかなと思っておりまして、このあたり日本市場で既存の国内の同じようなスタートアップとどう戦っていくかのところで、もしご意見があればお伺いしてみたいです。You are so fast. AI 제가 doesn't work. Okay, again, okay. Yes, regarding this market in Japan, very hyper growth markets and very large. Yes, so this is a fact, and there are many similar startups in Japan. Yes, so I think compared to that existing Japanese startups, we have to focus on their niche positioning or conducting the very yes, online services in Osaka. 아, 오케이. 그 제가 그 두 가지 생각이 들었는데요. 그 일본의 코워킹 서비스를 제공하는 곳들, 그러니까 쉐어 라운지랑 저는 시부야랑 긴자에 있는 공유 오피스를 가봤는데요. 물론 그 지역에 있는 제 공간에 가장 좋은 빌딩들에 있는 공유 오피스였습니다. 그런데 이렇게 그런 입지를 선택하는 것에 대한 이유를 제가 이해가 됩니다. 왜냐하면 기업 고객들을 대상으로 세일즈를 해야 되기 때문에 가장 좋은 건물에 좋은 인테리어를 해야 일본의 가장 좋은 회사에 다니는 직원들 또는 외국계 기업의 직원들이 그 공간을 이용하는 거에 대해 싱크가 맞을 수 있다고 생각이 듭니다. 하지만 기본적으로는 이것도 역시 원가라는 게 있습니다. 그러니까 부동산을 사용하는 거에 대한 하드웨어를 이용하는 거에 대한 원가, 즉 그러니까 임대료가 있고 그것을 시간제로 쪼개서 팔아서 더 높은 마진을 남겨야 되는 것인데요. 저희가 생각하기에는 타겟을 B2B 세일즈가 아니라 1인 창업자가 많아지고 있다는 트렌드에 대해서 확신이 있다면 그런 건물 주요 지역의 이면에 작고 싼 건물에 내부 인테리어는 좋게 업무 환경을 잘 만들어주면 더 높은 프로핏을 얻어갈 수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 그게 첫 번째 포인트고요. 두 번째 포인트는 공간을 이용하는 방식에서 여전히 리셉션과 프론트 데스크의 역할이 아직 큽니다. 많은 공유 오피스들에서 여전히 일본은 프론트 데스크의 역할이 큽니다. 그런데 제가 7살 때 일본에 갔을 때는 사람이 음료수를 파는 게 아니라 자판기로 음료수를 먹을 수 있다는 거에 제가 7살 때 굉장히 충격을 받았었는데요. 그러니까 뭔가 자동화되고 이런 그 비대면의 일본이 아니라 뭔가 아직은 휴먼 터치를 중요하게 생각하는 그 문화가 남아 있는 것도 같다라는 생각인데
조금 다른 관점에서 생각해 보면 어떤 공간이 내 공간, 진짜 내 공간이라면 내 공간을 이용할 때 누군가의 도움이 없이도 이용할 수 있잖아요. 그러니까 그 코워킹, 내가 이용하는 코워킹 서비스가 내 공간이라고 생각하면 그거를 내가 들어가는 시간을 굳이 누군가에게 얘기하고 종료할 때 돈을 주는 행위가 필요 없을 수 있다. 그러니까 굳이 내가 어떤 공간을 이용할 때 다른 사람의 공간을 이용하는 것처럼 공간의 경험을 줄 필요가 있을까가 제가 갖고 있는 관점이 있습니다. 그래서 하나는 입지에 대한 부분으로서 입지를 조금 B급 입지로 가더라도 내부가 좋으면 경쟁력 있는 코워킹 서비스를 더 만들 수 있을 것 같다가 하나의 생각이고요. 코워킹 서비스의 오퍼레이팅 시스템이 아직은 사람의 의존적인 게 많아서 그 사람의 의존적인 거를 조금 더 기술로서 대체하면 이용자의 만족도도 높고 프로핏도 높일 수 있다라고 생각했습니다. Alright. Yes. Yeah, let's wrap it up for One Roof. Again, a round of applause for One Roof, please. 감사합니다. Thank you very much. So yes, this officially concludes the session for SYNAPSING Innovation Meetup. 네, I'll continue speaking in Korean. 네, 이로써 시냅싱 이노베이션 미덥의 공식적인 일정은 모두 다 완료되었습니다. 2부인 네트워킹 디너는 2층에서 진행될 예정인데요. 그에 앞서서 마지막으로 많이 배고프시겠지만 마지막으로 귀빈 몇 분만 좀 소개해드리도록 하겠습니다. 여기 첫 번째는 니시무라-상. Can you come here? 멀리 오키나와에서부터 오셨는데요. 박수로 좀 맞이해주시면 감사하겠습니다. ちょっと会社で紹介お願いします。ありがとうございます。西村ファンフーズ株式会社の代表取締役をしています CEO の西村一馬と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。弊社が創業1927年で沖縄県で創業した会社になっています。でもともとこんにゃくという食べ物の製造から始まりまして、多くの日常の食品をいろいろと作ってきた総合食品メーカーの歴史を受け継いでいる会社になっています。で弊社はもともと長くそのメーカーとして事業を行ってきたんですけれども、2010年代に一度事業を中止しまして、ちょっといろいろと事業があったんですけれども、その後2024年に新しくその西村ファンフーズ株式会社にてこれまでの歴史であったり事業といったところを承継させていただいて、今の形になっているという状況です。で今メインとしては食品の卸事業を行っているんですけれども、現在その MVP の状態として新しく改めて自社商品のブランドの開発っていったところに取り組んでいまして、ここからまたメーカーとしての復活を目指して今進んでいる形です。で実際今回ご招待いただいた本日のイベントに関してはシナプスインターナショナルさんのみんちゃんさんからご招待いただいた形で参加してます。今後同社と一緒に韓国を含め海外展開といったところを図っていきたいと思っているので、ぜひこのように情熱であったり熱狂であったり思いを持って参加している皆さんと一緒にいろいろと韓国日本といったところが日韓の協力関係といったところを持って新しいそのスタートアップのイノベーションといったところを起こしていければとても良いなというふうに思っているので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 네, 1927년에 설립된 오키나와의 식품기업입니다. 내년이면은 100년을 최초 설립으로부터 100년이 되게 되는데요. 다시 한번 박수 좀 부탁드리겠습니다. 네,
이어서는 저희 그 혹시 저쪽에 카메라로 그 제가 타이거 글로벌 정창훈 이사님 잠깐 서서 인사해 주시면. 예. 예. 네. 네, 안녕하세요. 전 타이거 글로벌 정창훈 연구개발 이제 CTO 포지션을 맡고 있고요. 여기 이제 시냅스 인터내셔널과 그리고 알파드라이브와 함께 올해 작년부터 이어가지고 올해까지 일본 시장 진출, 특히 이제 B2B 쪽에 좀 포커스해가지고 진출하는 사업을 같이 진행을 하고 있고 생각보다 작년에 이제 좀 POC 하면서 이제 성과들이 잘 나서 올해는 좀 더 지금 아직 연초임에도 불구하고 다음 스텝들, 다음 파트너들 그렇게 지금 좀 많이 새로 또 만들어지고 있는 것 같아서 괜찮고 그거 외에도 이제 사실 저희 이제 핵심 비즈니스는 이제 여기서는 뭐 아무래도 생소하겠지만 이끼라는 이제 식물 소재를 활용을 해서 다양한 좀 친환경적인 제품들을 만드는 거고 저희가 이제 2023년에 이제 크라우드 펀딩 킥스타터 통해 가지고 전체적으로 한 15억 정도 펀딩을 받았고요. 그 다음에 다음 것들 이제 제품해서 이 모스 에어라는 이 지금 가습기 융합되어 있는 이끼 제품으로는 작년까지는 한 25,000대 정도 판매를 했습니다. 그리고 이제 올해 이제 드디어 이제 저희가 모스 에코라는 이제 신제품을 2026년 이제 3월 지금 선적을 새로 또 앞두고 있고요, 미국으로. 그래서 작년이랑 다 이제 미국 법인도 다시 판매 법인 새로 설립을 했고 이제 작년까지는 한 20억 정도 매출을 이제 저희가 이제 매년 성장을 해서 달성을 했고 올해는 한 40억 정도 이제 만들려고 지금 좀 힘차게 달려가고 있는 중입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 또 소개드릴 분이 있는데요. 저희 이제 2층에 네트워킹 디너가 진행될 예정이 있는데 네트워킹을 진행하려면은 매개가 있어야 되지 않겠습니까? 그 매개는 네, 저희는 술을 준비했는데요. 협동조합 모월의 모월소주 김원호 대표님 모시도록 하겠습니다. 저희가 아마 배가 고프실 것 같으니까 2층에서 본격적으로 소개를 해주시고. 반갑습니다. 저까지 이렇게 소개시켜 주실지는 몰랐습니다. 저는 말 그대로 술 만드는 사람입니다. 저희 회사는 2014년에 전통주 회사로 만들어졌고요. 모월은 여러분들 잘 모르실 텐데요. 원소주 잘 아시죠? 원소주 제가 저기 박지범 데려다가 농사 시켜서 전통주 분야로 들어올 수 있게 했던 사람이고요. 현재 저희가 올해까지 굉장히 소규모로 이렇게 진행을 하다가 올해부터 조금 제주 면세점, 제주 관광공사 손을 잡고 제품을 개발하고 있는데 그런 술 맛도 좀 오늘 보여드리고 네트워킹에서 즐거운 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 참고로 말씀드리자면 투자 유치를 하고 계실 생각이 있으시답니다. 그래서 맛이 괜찮으시면은 저도 올해 1월 1일부터 성인이 되어서 술을 마실 수 있게 되었는데 네. 마지막으로는 저희 일본 파트너죠. 알파드라이브를 다시 한번 앞으로 모셔서 인사드리고 물러나도록 하겠습니다. 알파드라이브のメンバーたちこちらでお願いします。Thank you again for all this event. YOICHI, CEO of AlphaDrive. Thank you for everything today. And let me introduce my member. He is presented, one of the presented, WATARU FUKAYA. 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁합니다. And also, he's one of our vice president, Dai Shirasugi. Say something.
Hello. Sorry, I can't speak in Korean, but thank you for joining this wonderful event, and it's very thrilled. We can't wait for our collaboration. So, yeah, let's enjoy our SYNAPSING. Thank you. Thank you again. Let's go to Japan. 감사합니다. 이로써 행사는 공식적으로 마치고 네, 네트워킹 디너는 2층에서 이어서 진행하도록 하겠습니다. 네, 방송 중계도 멈춰 주십시오. 감사합니다. 수고하셨습니다. 아 그리고 이거 저희